Now, as we turn to the Word of God, I would like to put a question to you. நாம் இப்போது கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிக்கும் முன்னதாக உங்களிடத்திலே நான் ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். వాక్యమును ధ్యానించుకుంటకు ముందుగా ఒక ప్రశ్న వేయగోరుచున్నాను. There is a possibility at least some of you may be sick here. உங்களில் சிலராகிலும் இங்கே வியாதியா இருக்கக்கூடும். మీలో కొందరు ఇక్కడ వ్యాధిగా ఉండవచ్చును. Suppose you lived in the days of Jesus, or Jesus lived in the days of our life. If Jesus will physically come here, and if you come to Him, will He heal you? ஒருவேளை இயேசுவின் காலத்தில் நீங்கள் ஜீவித்திருந்தால், அல்லது நம்முடைய இந்த நாட்களில் இயேசு பிரத்யட்சமாக நம்மத்திலே ஜீவிக்கிறவராயிருந்திருந்தால், நேரடியாக நீங்கள் அவரை காணும் போது அவர் உங்களை சுத்தமாக்குவாரா? మనము యేసు యొక్క కాలంలో జీవించినట్లయితే, లేనట్లయితే యేసు మన కాలంలో ఉన్నట్లయితే ఆయన ప్రత్యక్షంగా మన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని స్వస్థపరచునా? Suppose Jesus comes in His physical body now. அவர் சரீர பிரகாரமாக தன்னுடைய மாம்ச சரீரத்திலே இங்கே இறங்கி வருகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். యేసు తన యొక్క భౌతిక శరీరంలో ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు అనుకోండి. You come with your sickness and pain to Him. நீங்கள் உங்களுடைய வியாதியோடும் வேதனையோடும் கூட அவரை அணுகுகிறீர்கள். మీరు వ్యాధితో ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఉన్నారు. Will He heal you or not? அவர் உங்களை சுத்தமாக்குவாரா இல்லையா? ఆయన మిమ్మల్ని స్వస్థపరచునా లేదా? Those who believe that He will heal you, raise the hand. கர்த்தர் என்னை நிச்சயமாக குணமாக்குவார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். దేవుడు నన్ను నిశ్చయముగా స్వస్థపరచునని నమ్మవారు చేతులు పైకెత్తుడి. I am glad all the hands have gone up. That is true. எல்லா கரங்களும் மேலே ஏறெடுக்கப்பட்டன. அதுக்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். அது உண்மைதான். చేతులందరూ పైకెత్తి ఉన్నారు. నేను సంతోషించున్నాను. I know you all believe Jesus will heal. That is very true. இயேசு உங்களை சுத்தமாக்குவார் என்று நீங்கள் எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறீர்கள். அது மிகவும் உண்மையான காரியம்தான். యేసు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచున్నారని మీరు విశ్వసించున్నారు. అది నిజమైన కార్యము. He that cometh me, I will never in no wise forsake or leave. That is the word of God. என்னிடத்தில் வருகிற ஒருவனையும் நான் புறம்பே தள்ளுகிறதில்லை என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. నా యొద్దకు వచ్చేవాడిని నేను ఎన్నటికీ బయటికి త్రోసివేయనని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. If that is the case, now Jesus is in His glorious body. He has greater power and authority to heal and deliver us. அது அவ்விதமா இருக்குமானால் இப்போது இயேசு மகிமையின் சரீரத்தில் இருக்கிறார். இன்னும் அதிகமான வல்லமையும் அதிகாரம் உள்ளவராய் இருக்கிறாரே. அப்படியானால் நம்மை சுத்தமாக்க மிகவும் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் அல்லவா? అలాగైనట్లయితే యేసు ఇప్పుడు మహిమగల శరీరంలో ఉన్నాడు. అధికమైన శక్తితో అధికారంతో ఆయన ఉన్నాడు. అలాగైనట్లయితే ఆయన మనల్ని స్వస్థపరచును కదా. As you know, when Jesus was in the physical body, He had not gone to the cross, and we couldn't claim with His stripes we are healed. கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய மாம்ச சரீரத்தில் இருந்தபோது வியாதியஸ்தரை காணும்போது அவர் இன்னும் சிலுவையில் அறையப்படவில்லை, என்னுடைய தழும்புகளால் நான் உங்களை குணமாக்குறேன் என்று அப்போது அவரால் சொல்ல முடியாமல் இருந்தது. ఆయన తన యొక్క శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇంకా సిలువ వేయబడలేదు కనుక నేను పొందిన దెబ్బల వల్ల మీరు స్వస్థతను పొంది ఉన్నారని ఆయన చెప్పలేదు. Now that He is crucified and dead and resurrected, and all power and authority He received, and now He is in the glorious body. இப்போது அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார், மரித்தார், உயிர்த்தெழுந்தார். எல்லா அதிகாரங்களும் அவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது மகிமையின் சரீரத்தில் இருக்கிறார். ఆయన సిలువ వేయబడి మరణించి పునరుద్ధానుడై ఉన్నాడు. సమస్త శక్తియు అధికారం కలదు. ఆయన ఇప్పుడు మహిమ శరీరంలో ఉన్నాడు. While Jesus was on the physical body, He was limited. When He is in Adaya, He couldn't be in Irumbuliyur at the same time. கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய மாம்ச சரீரத்தில் இருந்தபோது அவர் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டவராய் இருந்தார். அவர் அடையாறில் இருந்தால் அதே நேரத்திலே இருமுலியூரிலே இருக்க முடியாது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క భౌతిక శరీరంలో ఉన్నట్లయితే ఆయన అన్ని చోట్ల ఉండలేరు. అడయారులోను ఇరుంబులియూరులో కూడా ఉండలేరు. Now that He is in the glorious body, anywhere, anytime, He is available to heal and to deliver. ஆனால் இப்போதோ அவர் தம்முடைய மகிமையின் சரீரத்தில் இருக்கிறார். ஆனபடினால் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் யாரையும் குணமாக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ఆయన ఇప్పుడు తన యొక్క మహిమగల శరీరంలో ఉన్నారు కనుక ఎవరినైనా ఎక్కడైనా ఆయన విడిపించగలడు. Now you all raise the hand to say that Jesus, if He comes physically here, surely He will heal you. இயேசு தன்னுடைய மாம்ச சரீரத்தில் இங்கே வருவாரானால் நிச்சயமாகவே என்னை சுகமாக்க அவரால் முடியும் என்று நீங்கள் எல்லாரும் கை உயர்த்தி ஒத்துக்கொண்டீர்கள். యేసు తన యొక్క శరీరంలో ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఆయన స్వస్థపరచునని చెప్పి మీరందరూ విశ్వసించి ఉన్నారు. Now how much more in that resurrected body with all power and authority, He is well able to heal you and me right now. அப்படியானால் மகிமை பொருந்திய சரீரத்தில் சகல அதிகாரம் வல்லமை உள்ள உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தில் இருக்கிற இப்போது அவர் உங்களையும் என்னையும் முற்றிலுமாக குணமாக்க எவ்வளவு அதிகமான வல்லமை உள்ளவராய் இருப்பார். ఇప్పుడు తన యొక్క పునరుద్ధాన దేహముతో సమస్త శక్తితోనూ అధికారముతోనూ మనల్ని తను ఎంతగానో ఆయన ఇప్పుడు స్వస్థపరచగలడు. Now we want to turn to the word of God about a man who was very, very sick right from head to foot.
ஒரு மனுஷன் தன் தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் முற்றிலும் வியாதியா இருந்த ஒரு மனுஷனை குறித்துதான ஒரு வேத பகுதியை நாம் இப்போது వాసిక పోகிறோம். తన యొక్క తల మొదలుకొని పాదం వరకు పూర్తిగా అస్వస్థత ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకునేదాము. In the Old Testament, పழைయ ఏర్పాటిల్ పాత నిబంధనలో immediately you may think Job. No, it's not Job. உடனடியாக அவன் யோபு தான் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். இல்லை, அவன் யோபு அல்ல. యోబు అని మీరు తలంచుదురు గాని అది కాదు. When you read the Bible, we see at least he had 10 terrible, incurable, serious diseases he had. At least 10. வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது அந்த மனுஷனுக்கு குறைந்தபட்சம் 10 మోసமான తీర్క முடியாத సుఖమాక முடியாத వ్యాధిகள் இருந்திருக்கிறது என்று நாம் కాంగిరోం. వాక్యంలో చూచినప్పుడు అతనికి 10 విధములైన అస్వస్థపరచబడినటువంటి వ్యాధులు ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము. All of them were serious sicknesses. அந்த வியாதிகள் எல்லாமே மிகவும் அகோரமானவையா இருந்தன. ఆ యొక్క వ్యాధులన్నీ చాలా ఘోరమైన వ్యాధులుగా ఉండెను. And then let us see what happened to that man. அந்த மனுஷனுக்கு என்ன సంభవితది என்று நாம் இப்போது ఆ பார்க்கலாம். యొక్క మనుషునికి ఏమి సంభవించినో మనం చూచేద్దాము. Let us turn to Psalm 38. 38వ సంగీతం 38వ కీర్తన. And please keep your Bible open to Psalm 38. Don't close that Psalm 38. நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வேத புத்தகத்தை 38వ సంగీతத்துக்கு திறந்து வைத்திருங்கள். ஒருவரும் மூட வேண்டாம். మీరందరూ వాక్యంలో 38వ కీర్తనకు త్రిప్పి ఉంచుకొనుడి. And during the sermon, not at the end of the sermon, please give a chance for Jesus to touch you and heal you. பிரசங்கம் முடிந்த பிற்பாடு அல்ல, பிரசங்கம் நடக்கும் போதுதானே இயேசு வந்து உங்களை தொட்டு குணமாக்கும்படியாக அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தாருங்கள். ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత గాని ప్రసంగం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే యేసు వచ్చి మిమ్మల్ని ముట్టి స్వస్థపరిచినట్లుగా మీరు అవకాశం ఇయ్యుడి. So keep your heart and mind open to the word of God. ஆகையால் தேவனுடைய வசனத்துக்கு உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் மனதையும் திறந்து வைத்திருங்கள். దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మీ హృదయమును మనసును తెరిచి ఉంచుడి. Again I tell you, don't wait the end of the sermon. During the sermon, open your heart and receive healing from the Lord. மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பிரசங்கம் முடியும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம். பிரசங்கம் நடக்கும் போதுதானே அவர் உங்களை குணமாக்கும்படியாக உங்கள் இருதயத்தையும் மனதையும் திறந்து வைத்திருங்கள். ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత గాని ప్రసంగం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే మీ హృదయమును తెరిచి మీరు స్వస్థతను పొందుకొనుడి. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை அழிவுக்கு நீங்களாக்கி விட்டார். ఆయన తన యొక్క వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసి నాశనం నుండి వారిని తప్పించెను. Now look at this psalmist, how many sicknesses this man had. இப்போது இந்த சங்கீதக்காரனை பாருங்கள், அவனுக்கு எத்தனை வியாதிகள் இருந்திருக்கின்றன. ఈ యొక్క కీర్తనకర్తకు ఎన్ని వ్యాధులు ఉన్నావో చూడుడి. Verse 2, for thine arrows stick fast in me. 2వ వచనం, உம்முடைய அம்புகள் எனக்குள்ளே தைத்திருக்கிறது. రెండవ వాక్యము, నీ బాణములు నాలో గట్టిగా నాటి ఉన్నవి. Like somebody is throwing arrow and those arrows are sticking fast. He had shooting pain. யாரோ அம்பு எய்து அந்த அம்பு கையில வந்து பாய்ந்து பிடித்துக் கொள்ளுமானால் எவ்வளவு வேதனை இருக்குமோ அது போல ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு வேதனை அவனுக்கு இருந்திருக்கிறது. ఎవరైనా బాణములు విసిరివేసినట్లయితే బాణములు గుచ్చుకున్నప్పుడు ఎంత గుచ్చుకున్నటువంటి నొప్పి ఉండునో అంత నొప్పి ఉండెను. Normally shooting pain means the pain, excruciating pain comes and goes and comes and goes. But here, thy arrows stick fast in me means the shooting pain continues in the body. விண்ணென்று தெரிக்கிறதான ஒரு வலி என்று சொல்லுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு வலி என்றால் விட்டு விட்டு போய் வருகிறதா இருக்கும். ஆனால் இங்கேயோ அந்த அம்பு அப்படியே சரீரத்தில் தைத்திருக்கிறது, பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறபடினால் இடைவிடாத ஒரு வேதனை இருக்கிறது. గుచ్చుకున్నటువంటి నొప్పి అని చెప్పినప్పుడు అది వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు ఉండను. ఇక్కడైతే చూచినప్పుడు గట్టిగా నాటి ఉన్నవనగా ఆ యొక్క నొప్పి కొనసాగించి అధికంగా నొప్పిగా ఉండను. Suppose somebody is shooting an arrow and the arrow remains in your body, it's not removed at all. Think about, you cannot stand, you cannot sit, you cannot lie down. Such a pain. யாராவது உங்களை நோக்கி ஒரு அம்பு எய்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த அம்பு உங்கள் சரீரத்தை விட்டு போகாமல் அது சரீரத்தில் அப்படியே பாய்ந்து பதிந்து விடுகிறது என்றால் உங்களால் எழும்பவோ உட்காரவோ படுக்கவோ நிற்கவோ முடியாமல் எவ்வளவு வேதனை உள்ளவர்களா இருப்பீர்கள். ఎవరైనా మీ మీద బాణము విసిరివేసినట్లయితే ఆ బాణము తీయకుండా ఉన్నట్లయితే మీరు పండుకొనలేరు, కూర్చొనలేరు, మీరు నడవలేరు. Second, thy hand presseth me sore. இரண்டாவதாக உமது கை என்னை இருத்துகிறது. రెండవదిగా నీ చెయ్యి నా మీద భారముగా ఉన్నది. God's hand was pressing him down in such a way. In the 6th verse it says, I am so much bowed down. I cannot even raise the head. I am really like a hunchback woman.
நான் மிகவும் பலனற்று ஒரு கூனியை போல நான் குனிந்து போயிருக்கிறேன், அந்த அளவுக்கு கர்த்தருடைய கை என்னை பலமாய் இருத்தி இருக்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார். నీ యొక్క చెయ్యి నా మీద భారముగా ఉన్నది. 6వ వాక్యంలో చూసినప్పుడు నేను కృంగిపోయి ఉన్నాను అనగా గూని ఉన్నటువంటి స్త్రీ వలె కనిపించెను. It was not an ordinary sickness. He says in the 6th verse, I am troubled, I am bowed down greatly, I go mourning all the day long. 6ஆம் வசனத்திலே நான் ஒரு கூனியை போல குனிந்து போயிருக்கிறேன், நான் அதிகமாக வேதனைப்பட்டு ஒடுங்கினேன், நாள் முழுவதும் துக்கப்பட்டு திரிகிறேன். 6వ వాక్యంలో శ్రమ చేత నేను మిక్కిలి కృంగి ఉన్నాను, దినమెల్లా దుఃఖాక్రాంతుడిని సంచరించున్నాను. Some saints think he was with that sickness deeply depressed, so bowed down heavily. அந்த வியாதியினால் மிகவும் அழுத்தப்பட்டு போயிருந்தது நிமித்தமாக அவன் விதமாக குனிந்து போய்விட்டான் என்று சில பரிசுத்தவான்கள் எண்ணுகிறார்கள். ఆ యొక్క వ్యాధి వలన అధికముగా ఒత్తిడి చేయబడి కృంగిపోయినట్లుగా పరిశుద్ధులు చెప్పుచున్నారు. And then next sickness we find in the 3rd verse, there is no soundness in my flesh. 3ஆம் வசனத்திலே அடுத்த வியாதியை நாம் பார்க்கிறோம், என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை. 3వ వాక్యంలో ఆరోగ్యము నా శరీరమును విడిచిపోయెను. The same thing in the 3rd verse and 7th verse repeated, that means no soundness in the flesh. So it might have been a very serious sickness. 3ஆம் வசனத்திலும் 7ஆம் வசனத்திலும் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை என்று திரும்பவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடினால் அவனுக்கு இருந்ததான வியாதி அவ்வளவு கடூரமானதா இருந்திருக்க வேண்டும். నా యొక్క శరీరములో ఆరోగ్యం లేదని 7వ వాక్యంలో కూడా చూస్తున్నాము. అనగా యొక్క వ్యాధి చాలా ఘోరమైన వ్యాధిగా ఉండి ఉండవచ్చును. Aches and pains all over the body, perhaps arthritis. சரீரம் முழுவதுமாக எங்கும் வலியும் வேதனையுமாக இருந்திருக்கும், ஆர்த்தரைட்டிஸ் வியாதியாக இருக்கலாம். శరీరం అంతా బాగా వాసిపోయి బాగా నొప్పిగా ఉండి ఉండవచ్చును. And in the 3rd verse says, there is no rest in my bones. 3ஆம் வசனத்திலே என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம். 3వ వాక్యంలో నా ఎముకల్లో స్వస్థత లేదు. So either he had bone cancer or diabetes or both. எலும்பில் புற்றுநோயோ அல்லது சர்க்கரை வியாதியோ அல்லது இரண்டும் சேர்ந்து கூட அவனுக்கு இருந்திருக்கலாம். ఎముకల్లో పుట్టుపుండియో లేనట్లయితే చక్కెర వ్యాధియో లేనట్లయితే రెండు చేరి ఉండవచ్చును. And then we read about high blood pressure. அதற்கு பிற்பாடு அதிகமான ரத்த அழுத்த நோயும் கூட அவனுக்கு இருந்திருக்கிறது. அதிகமான ரத்தப்போட்டு வியாதி கூட ఉండను. 4th verse says, my iniquities are gone over my head and as an heavy burden they are too heavy for me. 4ஆம் வசனம், என் அக்கிரமங்கள் என் தலைக்கு மேலாக பெருகிற்று, அவைகள் பார சுமையை போல என்னால் தாங்க கூடாத பாரமாயிற்று. 4వ వాక్యంలో నా దోషములు నా తల మీదగా పొర్లిపోయినవి, నేను మోయలేని బరువు వలె అవి నా మీద మోపబడి ఉన్నవి. Obviously he was suffering from high blood pressure. அவர் அதிகமான ரத்த கொதிப்பு வியாதினால் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார் என்பது இதில் வெளிப்படையாய் தெரிகிறது. அதிகமுగా రక్తపోటు వ్యాధి వలన కష్టపడుచున్నారని అర్థమవుతున్నది. Yes, while I am speaking I feel there are some dear ones with high blood pressure. Today the Lord wants to heal you. நான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதுதானே இங்க இருக்கிற அருமையானவர்களிலே சிலர் இந்த அதிகமான ரத்த கொதிப்பு வியாதினால் கஷ்டப்படுகிறீர்கள் என்று உணர்கிறேன். நிச்சயமாகவே தேவன் உங்களை குணமாக்குவார். నేను మాట్లాడుచూ ఉన్నప్పుడు మీలో కొందరికి అధికమైన రక్తపోటు వ్యాధి ఉండవచ్చును. దేవుడు ఇప్పుడే మిమ్మల్ని స్వస్థపరచును. Another sickness in the 5th verse, my wounds stink and are corrupt. 5ஆம் வசனத்திலே என் புண்கள் அழுகி நாற்றம் எடுத்தது. 5వ వాక్యంలో నా గాయములు దుర్వాసన గలవై స్రవించుచున్నవి. So he had such wounds that was stinking. நாற்றம் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மோசமான புண்கள் அவருடைய சரீரத்திலே காணப்பட்டது. దుర్వాసన కొట్టునటువంటి గాయములు అతని యొక్క శరీరములో ఉండెను. Not only wounds were stinging but are corrupt, or pus was coming out. அவருடைய புண்கள் நாற்றம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தது மாத்திரமல்ல, அதிலிருந்து சீழ் வழியை வடைந்து கொண்டிருந்தது. అతని యొక్క గాయములు దుర్వాసన కొట్టుచున్నట్టు మాత్రమే కాకుండా అవి స్రవించుచున్నవి. Then we read about hernia or some venereal disease. ஹெரனியா அல்லது மிகவும் மோசமான சில வியாதி கூட அவருக்கு இருந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். హెరనియా ఇటువంటి ఘోరమైన వ్యాధి అతనికి ఉండి ఉండవచ్చును. 7th verse, my loins are filled with a loathsome disease. 7ஆம் வசனம், என் குடல்கள் எரிபந்தமாய் எரிகிறது. 7వ వాక్యము నా నడుము తాపముతో నిండి ఉన్నది. Obviously either hernia or some venereal disease. குடல் இறக்கமோ அல்லது இது சம்பந்தமான மற்ற வியாதிகளாகவோ இது இருக்கக்கூடும். అతనికి వేరే ఇటువంటి వ్యాధి ఉండి ఉండవచ్చును. And next sickness, 8th verse, I am feeble and so broken. 8ஆம் வசனம், நான் பெலனற்று போய் மிகவும் நொறுக்கப்பட்டேன். 8వ వాక్యము, నేను సమస్యల్ని బహుగా నలిగి ఉన్నాను. That means his body became very weak, perhaps losing weight and excruciating pain, as if
the whole body was breaking into pieces. அவருடைய சரீரம் மிகவும் பலனற்று போயிருக்க கூடும். தாங்க முடியாத வேதனை உண்டாகி சரீரத்தின் எடை குறைந்து இது நிமித்தமாக முழுவதும் எப்போதும் தாங்க முடியாத ஒரு வேதனை இருந்திருக்க கூடும். అతని యొక్క శరీరంలో అధికమైన వేదనతో నొప్పితోనూ అతని యొక్క బరువు కూడా తగ్గిపోచినటువంటి స్థితిలో ఉండి ఉండవచ్చును. Perhaps severe rheumatic pain or some other painful sickness. கடுமையான வாத நோயோ அல்லது அது சம்பந்தமான வேறு வியாதிகளோ அவனுக்கு இருந்திருக்கலாம். వాదం వంటి వ్యాధియో లేనట్లయితే నొప్పి కలిగించే వ్యాధి అతనికి ఉండి ఉండవచ్చును. That is not the end of the list of the sicknesses. அவனுக்கு இருந்ததான வியாதிகளின் பட்டியல் இதோடு முடிந்து போகவில்லை. అతనికి ఉన్నటువంటి వ్యాధులు దీనితో ముగించబడలేదు. And he had severe heart problems. அவனுக்கு மோசமான இருதய நோய் பிரச்சனையும் கூட இருந்தது. అధికముగా ఆయనకి గుండెపోటు వంటి వ్యాధి ఉండెను. And we read about that in the 10th verse. My heart panteth, my strength faileth me. As for the and also earlier verse says that because of the disquietness of my heart, in the 8th verse say, I have roared by reason of the disquietness of my heart. 8ஆம் வசனத்திலே என் இருதயத்தின் கொந்தளிப்பினால் நான் கதறுகிறேன் என்று சொல்கிறான். 10ஆம் வசனத்திலே என் உள்ளம் குழம்பி அலைகிறது, என் பலன் எல்லாம் என்னை விட்டு விலகிற்று என்று சொல்கிறான். 8వ వాక్యంలో నా హృదయ వేదన బట్టి నేను కేకలు వేచున్నాను. 10వ వాక్యంలో నా గుండె కొట్టుకొనిచున్నది, నా బలము నన్ను విడిచిపోయెను. He had severe heart problem. He was roaring by reason of the disquietness of his heart. அவருக்கு மோசமான இருதய நோய் இருந்தது நிமித்தமாக தன்னால் அந்த வேதனை தாங்க முடியாமல் இருதயம் கொந்தளிப்பினால் கதறிக் கொண்டிருந்தான். గుండెలో అధికముగా వ్యాధి ఉండెను కనుక ఆ యొక్క వేదనను తట్టుకొనలేక కేకలు వేచి ఉండెను. My heart panteth, heart palpitation. என் இருதயம் குழம்பி அலைகிறது, నా యొక్క గుండె కొట్టుకొనుచున్నది. And that was not the end of the sickness. அவனுடைய வியாதிகளின் பட்டியல் இதோடு முடிந்து விடவில்லை. దానితో అతని వ్యాధి ముగించబడలేదు. He had terrible cataract. அவருக்கு கண்ணில் பூ விழுகிற அந்த வியாதியும் கூட இருந்திருக்கிறது. కన్నుల్లో పువ్వు ఉన్నటువంటి ఆ వ్యాధి కూడా ఉండెను. Then the verse, as for the light of mine eyes, it also is gone from me. He became blind. 10ஆம் வசனம், என் கண்களின் ஒளி முதலா இல்லாமற் போயிற்று, அவன் குருடனானான். నా యొక్క కను దృష్టి తప్పిపోయేను అనగా గుడ్డివానిగా మారేను. Now if you go to a hospital, I don't think you will find a person with all this sickness from head to foot. நீங்கள் ஒரு மருத்துவமனைக்கு போவீர்களானால் இந்த எல்லா வியாதிகளையும் தன் தலையிலிருந்து பாதம் வரை இவ்வளவு வியாதிகளை வைத்திருக்கிற ஒரு மனுஷனை உங்களால் பார்க்க முடியாது. మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్లయితే తన యొక్క తల మొదలుకొని పాదం వరకు ఇటువంటి వ్యాధి కలిగిన వ్యక్తిని మీరు చూడలేరు. Some may have heart problems, some may have blood pressure problems, some may have wounds, or some may have cataract, or some may have rheumatism or arthritis. But can you put all these sicknesses together into one person? சிலருக்கு இருதய நோய், சிலருக்கு ரத்த கொதிப்பு நோய், சிலருக்கு வாத நோய், சிலருக்கு ஆர்த்திரிசம், இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வியாதிகள் இருக்கக்கூடும். எல்லா வியாதிகளும் சேர்த்து ஒரே மனுஷனுக்கு இருக்க முடியாது. కొందరికి గుండెలో వ్యాధి ఉండును, కొందరికి ఎముకల్లో వ్యాధి ఉండును, కొందరికి రక్తపోటు వంటి వ్యాధి ఉండును, కానీ అన్ని వ్యాధులు కలిసి ఒకే వ్యక్తికి ఉండదు. Now Psalmist David, in spite of all these sicknesses, you know what was his prayer? இப்போது இந்த எல்லா வியாதிகள் மத்தியிலும் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதுடைய ஜெபம் என்னவா இருந்தது தெரியுமா? ఈ యొక్క వ్యాధులన్నిటి మధ్యలో కీర్తనకర్త యొక్క ప్రార్థన ఏమో తెలియనా? Normally what will we pray if we are in that situation? நாம் இவ்விதமான ஒரு சூழ்நிலையிலே கட்டப்பட்டிருப்போமானால் நம்முடைய ஜெபம் எவ்விதமாய் இருக்கும்? మనం ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే మన యొక్క ప్రార్థన ఎలాగా ఉండును? Perhaps we may pray, Lord, it is too much, please take me. கர்த்தாவே, இது எனக்கு தாங்க முடியாத அதிகமா இருக்கிறது, தயவு செய்து என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று நாம் ஒருவேளை ஜெபிப்போம். దేవా, ఇది నేను తట్టుకొనలేను, దయచేసి నన్ను తీసుకొని మనం చెప్పుదాము. But do you know what was the prayer of David? ஆனால் தாவீதின் ஜெபம் என்ன தெரியுமா? దావీదు యొక్క ప్రార్థన ఏమో తెలియనా? The next Psalm 39:13 says, "Oh, spare me that I may recover strength before I go hence and be no more." 39ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் வசனத்திலே, நான் இனி இராமற் போகும் முன்னே தேறுதல் அடையும்படி என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும் என்று சொல்கிறான். నేను వెళ్లిపోయి లేకపోవు మునుపు నేను తెప్పరిల్లినట్లు నన్ను కోపంతో చూడకము. Oh, spare me that I may recover strength before I go hence and be no more. நான் இங்கிருந்து கடந்து போய் நான் இல்லாமற் போகும் முன்னதாக என்னை தப்ப விட்டு நான் திரும்பமாக என் பலத்தை பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும். నేను వెళ్లిపోయి లేకపోవు మునుపు నేను తెప్పరిల్లవలని చెప్పుచున్నాడు. Do you know what happened to that prayer? அந்த ஜெபத்திற்கு கிடைத்த பதில் என்ன தெரியுமா? ఆ యొక్క ప్రార్థనకు ఏమి జరిగినో తెలియనా? Next verse what do we read? அடுத்த வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? తర్వాత వాక్యంలో ఏం చదువుతున్నాము? Next Psalm 40, next verse we read, I waited patiently for the Lord and he inclined unto me
and heard my cry. 40ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம். கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன், அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார். 40వ కీర్తన మొదటి వాక్యంలో యెహోవా కొరకు నేను సహనంతో కనిపెట్టుకుంటుని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొర్ర ఆలకించెను. He brought me also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my goings. அவர் பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கன்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தினார். నాశనకరమైన గుంట నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను, నా బాదములు బండ మీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిరపరచెను. He brought me also out of an horrible pit. அவர் பயங்கரமான குழியிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்தார். నాశనకరమైన గుంట నుండి నన్ను పైకెత్తెను. Jesus told every sickness is like falling into a horrible pit. ஒவ்வொரு வியாதியும் நாம் ஒரு பயங்கரமான குழிக்குள் விழுவதற்கு சமம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். ప్రతి వ్యాధి కూడా నాశనకరమైన గుంటలో పడిపోవచ్చున్నట్లుగా అని యేసు చెప్పెను. One day Jesus healed a man with severe sickness on a Sabbath day. ஒரு ஓய்வு நாளிலே கர்த்தராகிய இயேசு மிகவும் வியாதியாய் இருந்ததான ஒரு மனுஷனை சுத்தமாக்கினார். విశ్రాంతి దినమున యేసు వ్యాధి గల ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచెను. The hypocrites around him were very upset. ஆனால் அவரை சுற்றிலும் இருந்த மாயக்காரர் இதை குறித்து மிகவும் சலிப்படைந்தார்கள். చుట్టూ ఉన్నటువంటి వేషధారులు చాలా సమస్యలిపోయారు. Jesus challenged them and told, அப்போது இயேசு சவாலாக அவர்களுக்கு சொன்னது என்னவென்றால், యేసు వారితో సవాలు చేసి ఏమి చెప్పెననగా, if you have an ass and ox or an ox and will fall into a pit, will you not go straight away bring it out? உங்களுக்கு ஒரு கழுதையோ அல்லது மாடோ இருந்து அது ஒரு குழியிலே விழுந்து விடுமானால் உடனடியாக நீங்கள் போய் அதை தூக்கி விட மாட்டீர்களா? మీకు ఎద్దైనను గాడిద అయిన ఉన్నట్లయితే గుంటలో పడిపోయినప్పుడు మీరు వెళ్లి పైకి తీయరా? So Jesus told, falling sick means falling into a horrible pit, and our master shepherd wants to straight away pull it out. ஆகையால் வியாதியில் விழுவது என்பது பயங்கரமான குழியில் விழுவதற்கு சமம். அப்படி நாம் விழுந்து கிடக்கும் போது உடனடியாகவே நம்முடைய பிரதான மேய்ப்பர் நம்மிடத்துல விரைந்து வந்து நம்மை அதிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார். వ్యాధి అనగా గుంటలో పడిపోవచ్చున్నట్లుగా ఉన్నది. అప్పుడు మన యొక్క యజమానుడు లేనట్లయితే మన యొక్క కాపరి వచ్చి మనల్ని పైకి తీయను. Will any good shepherd say, let the sheep learn a lesson in the pit? That sheep was going astray without obeying me. Let its leg break and learn a lesson. Remain in the pit another 1 week. நல்ல மேய்ப்பனாயிருக்கும் எந்த ஒரு மனுஷனாகிலும் தன் ஆடு விதமாக பரிதாபமாக விழுந்து கிடக்கும் போது அது அங்கேயே கிடக்கட்டும், ஒரு வாரம் கிடந்து கால் ஒடியட்டும், நல்ல பாடம் படிக்கட்டும், அது எனக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொல்வானா? ఒక గొర్రె గుంటలో పడిపోయినట్లయితే మంచి గొర్రెల కాపరి అది అలాగనే పడిపోవల్ల పాఠం నేర్చుకున్న వల్లని వదిలిపెట్టి వచ్చినా? Jesus told, if your sheep will fall into a pit, will you not straight away go and pick it up or lift it up? உங்களுடைய ஆடு குழியிலே விழுந்து விடுமானால் நீங்கள் உடனடியாக போய் அதை தூக்கி விட மாட்டீர்களா என்று இயேசு கேட்கிறார். మీ యొక్క గొర్రె గుంటలో పడిపోయినట్లయితే మీరు వెంటనే వెళ్లి పైకి తీయరా అని చెప్పి యేసు అడుగుచున్నాడు. So the same way David says, he brought me up also out of a horrible pit. அவ்விதமாகவே தாவீதும் கூட அவர் என்னை பயங்கரமான குழியிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார். అదే విధముగా దావీదు కూడా నాశనకరమైన గుంట నుండి నన్ను పైకెత్తనని చెప్పుచున్నాడు. He put a new song in my mouth. அவர் என் வாயிலே புது பாட்டை தந்தார். క్రొత్త గీతమును నా యొక్క నోటిలో ఉంచి ఉన్నాడు. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கர்த்தரை நம்புவார்கள். అనేకులు దాన్ని చూచి భయభక్తులు కలిగి యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచెదరు. So I don't think anybody seated will have all these sicknesses put together. இங்கு அமர்ந்திருக்கிற உங்களில் யாராகிலும் இத்தனை வியாதிகளும் ஒன்றாக தங்கள் சரீரத்தில் உடையவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఎవరికైనానో ఇటువంటి అన్ని వ్యాధులు ఉన్నవని చెప్పి నేను అనుకున్నట్లేదు. Oh, spare me that I may recover strength. கர்த்தாவே, என் பலத்தை திரும்பவும் நான் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக என்னை தப்பவிடும். నేను తెప్పరిల్లినట్లు నాకు తిరిగి నన్ను జీవంతో ఉంచుము. And the Lord heard his cry. கர்த்தர் அவனுடைய கூப்பிடுதலை கேட்டார். దేవుడు అతని యొక్క మొరను ఆలకించెను. And brought him out of that horrible pit and put a new song of praise into his heart and mouth. அந்த பயங்கரமான குழியிலிருந்து அவனை தூக்கி எடுத்து அவனுடைய வாயிலும் உள்ளத்திலும் கர்த்தரை துதிக்கும் புது பாட்டை அருளினார். ఆ యొక్క నాశనకరమైన గుంట నుండి దేవుడు అతన్ని పైకెత్తి తన యొక్క నోటిలో క్రొత్త గీతమును దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు. Some of us are not healed because we ignorantly think God is punishing me. நாம் நம்முடைய அறியாமையினாலே தேவன் என்னை தண்டிக்கிறார் என்று எண்ணிக்கொள்ளுகிற நிமித்தமாக நம்மில் சிலர் சுகமடையாமல் இருக்கிறார்கள். మన యొక్క అజ్ఞానం వల్ల దేవుడు నన్ను శిక్షించున్నాడని కొందరు అనుకొనిచున్నారు గనుక వారికి స్వస్థత దొరకటలేదు. Pastors S.B. Ernest very often said,
sickness does not glorify God, but healing glorifies God. வியாதி ஒருபோதும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறதில்லை, சுகம்தான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது என்று பாஸ்டர் எஸ்பி ஆனஸ்ட் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு. వ్యాధి దేవుని మహింపరచదు గాని మన యొక్క స్వస్థతయే దేవుని మహింపరచునని పాస్టర్ ఎస్బి ఆనెస్ట్ గారు తరచుగా చెప్పుదురు. Today your sickness and my sickness that does not glorify God, but today if we are healed, that brings greater glory to God. இன்றைக்கு என்னுடைய வியாதியும் உங்களுடைய வியாதியும் கர்த்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வருவதில்லை, ஆனால் இன்று நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிற சுகம் தான் கர்த்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வர போகிறது. నీ వ్యాధియో నా వ్యాధియో దేవుణ్ణి మహింపరచదు గాని నేడు మనం పొందబోచున్నటువంటి స్వస్థతయే దేవుని మహింపరచును. The Bible says sickness is a captivity. வியாதி ஒரு அடிமைத்தனம் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. వ్యాధి ఒక చెర అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. We read in Job 42:10 that Job prayed for his friends and the Lord turned his captivity and gave him twice as much as he had before. யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டிக் கொண்ட போது தேவன் யோபுடைய சிறையிருப்பை திருப்பினார், அவனுக்கு முன்பு இருந்ததை காட்டிலும் எல்லாவற்றையும் இரட்டிப்பாக கொடுத்தார் என்று யோபு 42 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். యోబు 42 అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో యోబు తన యొక్క స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తనకు రెండంతలుగా మరలా తనకు అనుగ్రహించినాడని చూస్తున్నాము. In other words, when we are delivered from our sickness, God gives a double portion of blessing along with that. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டுமானால் நாம் நம்முடைய வியாதியிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தையும் கூட பெற்றுக்கொள்கிறோம். ఇంకొక మాటలో చెప్పవాలంటే మన యొక్క వ్యాధి నుండి మనం స్వస్థతను పొందినప్పుడు దేవుడు రెండంతలుగా మనల్ని ఆశీర్వదించున్నాడు. Today when you receive healing from the Lord, not only healing comes, a double portion of blessing also comes along with that. இன்றைக்கு நீங்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த சுகம் மாத்திரமல்ல, அதோடு கூட கர்த்தரிடத்திலிருந்து இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதமும் கூட உங்களை தேடி வருகிறது. నేడు మీరు దేవుని యొద్ద నుండి స్వస్థతను పొంది ఉన్నారంటే స్వస్థత మాత్రమే కాదు గాని రెండంతలుగా ఆశీర్వాదమును పొందుదురు. Sickness is a bondage. வியாதி ஒரு அடிமைத்தனம். వ్యాధి ఒక దాసత్వము. When Jesus healed that woman with hunchback, and when people questioned him, he told, she is a daughter of Abraham, Satan bound for 18 years, should not I loose her from that bondage? கூனியா இருந்த ஒரு ஸ்திரீயை இயேசு சுத்தமாக்கினதை குறித்து ஜனங்கள் அவரிடத்தில் விசாரித்த போது, சாத்தான் 18 வருஷமாய் கட்டி இருந்ததான இந்த ஸ்திரீயை நான் விடுதலையாக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லையா என்று இயேசு சொன்னார். నడుం వంగిపోయినటువంటి స్త్రీని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు, ఈమె అబ్రహాము కుమార్తె, 18 సంవత్సరములుగా సాతాను ఈమెను బంధించి ఉన్నది, ఈమె యొక్క బంధకముల నుండి నేను విడిపించకూడదా అని యేసు అడిగాను. Your sickness is a bondage. Today the Lord wants to set you free. உங்கள் வியாதி ஒரு அடிமைத்தனமாயிருக்கிறது, இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார். మీ యొక్క వ్యాధి ఒక దాసత్వము వేళ ఉన్నది, దేవుడు నేడే మిమ్మల్ని విడిపించగోరుచున్నాడు. The Son makes you free, you are free indeed. குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள். కుమారుడు మిమ్మల్ని విడుదల చేసినట్లయితే నిజముగా మీరు విడుదల You పొందుదురు. shall know the truth and the truth shall set you free. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். మీరు సత్యమును ఎరుగుదురు, సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయును. If you think sickness is sanctifying you, வியாதி உங்களை பரிசுத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைப்பீர்களானால், వ్యాధి మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచునదని మీరు అనుకున్నట్లయితే, then we will pray, oh God, make all the Adaya believers sick, let them remain in their home, and the church be empty, let them get sanctified in their beds. கர்த்தாவே, அடையார் விசுவாசிகள் எல்லாரும் வியாதி படுக்கையில் வீட்டிலேயே இருக்கட்டும், இங்கே சபை வெறுமையா இருக்கட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். వ్యాధి వల్ల And then let them get sanctified in their beds. அந்த வியாதி நிமித்தமாக அவர்கள் தங்கள் படுக்கையிலே பரிசுத்தமாகிக் கொள்ளட்டும். అలాగైనట్లయితే అడియారు విశ్వాసులందరికీ వ్యాధి రావాలను, అందరు ఇంట్లోనే ఉండవాలను, ఈ యొక్క ఆలయంలో ఎవరు కూడా ఉండరు, మీ యొక్క వ్యాధి పడకలోనే ఉండి పరిశుద్ధపరచబడవాలని చెప్పి మేము ప్రార్థన చేయదము. The devil is the author of sickness. வியாதியை கொண்டு வருகிற மூல காரணமாக இருப்பவன் சாத்தான் தான். సాతానే వ్యాధికి కర్త అయి ఉన్నాడు. It is true, God permits at times. தேவன் சில நேரங்களில் வியாதியை அனுமதிக்கிறது உண்மைதான். దేవుడు కొన్ని సమయంలో వ్యాధిని అనుమతించున్నాడు. What we read in the word of God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். அவர் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் விடுதலையாக்கி வியாதியஸ்தர் எல்லாரையும் சுத்தமாக்குகிறவராக சுற்றித் திரிந்தார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. నజరేయుడైన యేసును దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించి ఉన్నాడు గనుక ఆయన మేలు చేయవాడే చుట్టూ సంచరించు వ్యాధిలో ఉన్న వారందరినీ స్వస్థపరచు వచ్చెను. Healing all that were oppressed of the devil means
sickness is an oppression from the devil. பிசாசினால் நெருக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லாரையும் சுத்தமாக்குகிறது என்று சொல்லும்போது வியாதியும் கூட பிசாசினால் உண்டாகிற ஒரு ஒடுக்குதல் தான். వ్యాధి వలన అనేకులు బాధింపడుచున్నారనగా వ్యాధి కూడా ఈ యొక్క బాధింపడుచున్నటువంటి శక్తి అయి ఉన్నది. What is interesting in that verse is that Jesus went about doing good and healing all the sick. Jesus was going about looking for sick people. Not sick people were looking for Jesus. No. அந்த வசனத்திலே மிகவும் சுவையான ஒரு பகுதி என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் சுற்றித் திரிந்த இடங்களெல்லாம் சென்று அவரே போய் வியாதியஸ்தரை சுத்தமாக்கினார். வியாதியஸ்தர் அவரை தேடி வரவில்லை. యేసు వెళ్లి మేలు చేయొచ్చు అని చుట్టూ సంచరించను, వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచనని చూచున్నాము. ఆయన వ్యాధిగ్రస్తులను వెతికి వెళ్లి ఉన్నాడు గాని వ్యాధిగ్రస్తులు అతని యొద్దకు రాలేదు. Of course there are cases in some cases sick people went about seeking for Jesus. That is true. ஆனாலும் வியாதியஸ்தர் இயேசுவை நாடி சென்ற சந்தர்ப்பங்களும் சில உண்டு. రోగులు కూడా యేసును వెతికినటువంటి సందర్భములు కలవు. What we read in Acts 10:38, Jesus went about doing good and healing all those who were oppressed of the devil. ஆனால் அப்போஸ்தலர் 10:38 வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? இயேசு நன்மை செய்கிறவராக சுற்றித் திரிந்தார், அவர் வியாதியஸ்தரை தேடி சென்று சுகமாக்கினார். అపోస్తల కార్యములు 10:38 వాక్యములో యేసు మేలు చేయొచ్చు ఆయన సంచరించి ఉన్నాడు, వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచనని చూచున్నాము. In other words, Jesus is more interested to heal you than you are interested to be healed. நீங்கள் உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் உங்களை சுகமாக்கும்படியாக இயேசு அதிக ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறது என்பதுதான் இதன் அர்த்தம். మీరు స్వస్థపరచబడవాలని కోరిక కంటే అధికముగా మిమ్మల్ని స్వస్థపరచవాలని యేసు కోరుచున్నాడు. Never think it is too late for any sickness to be healed. எந்த ஒரு வியாதியும் அது சுகமாக்கப்படுவதற்கு அதிக கால தாமதமாகி விட்டது என்று நீங்கள் ஒருபோதும் எண்ண வேண்டாம். ఏ వ్యాధి కూడా స్వస్థపరచబట్టకు ఆలస్యమగుచున్నదని మీరు అనుకొనవద్దు. There was a man once far away from the meeting place, somewhere outside, just listening to the sermon. ஆராதனை நடக்கிற இடத்திலிருந்து வெகு தூரத்திலே அமர்ந்திருந்ததான் ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான். அவன் பிரசங்கத்தை அங்கிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். ఒకసారి ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడైన ఒకడు ఆరాధన జరుగుతున్నటువంటి స్థలమునకు చాలా దూరంగా ఉండి వాక్యం వినుచు ఉండెను. He was not a believer. அவன் ஒரு விசுவாசியும் அல்ல. అతడు విశ్వాసి కాదు. But when the word of God was going forth, ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் புறப்பட்டு சென்றபோது వాక్యము చెప్పుచూ ఉన్నప్పుడు he really felt something happened inside. அவன் உடனடியாக தனக்குள் ஏதோ சம்பவித்ததை உணர்ந்தான். వెంటనే తనలో ఏదో జరుగుతున్నట్టుని గ్రహించెను. Some time ago, the doctor had removed 3 ribs from him and 1 kidney and 2 toes out of him because of some terrible sickness. சில நாட்களுக்கு முன்புதான் அவனுக்கு இருந்த கொடுமையான வியாதி நிமித்தமாக மருத்துவர்கள் அவனுடைய 3 விலா எலும்புகளையும் 1 சிறுநீரகத்தையும் 2 விரல்களையும் அவனை விட்டு நீக்கி இருந்தார்கள். కొన్ని దినములకు ముందుగా వైద్యులైన వారు అతనిలో ఉన్నటువంటి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి 3 ఎముకల్లో వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కిడ్నీని కాల్లో ఉన్నటువంటి 2 వ్రేళ్లను కూడా తీసివేసి ఉన్నారు. But when he looked at the toes, he was shocked. Both the toes have grown to the perfect measure. ஆனால் அவன் தன் கால்களை பார்த்த போதோ அவரே அதிர்ச்சியுற்று போனார். ஏனென்றால் 2 விரல்கள் முழுமையாக வளர்ந்து அங்கே பொருத்தப்பட்டிருந்தன. కాళ్ళను చూచినప్పుడు చాలా అకస్మాత్తుగా ఆయన విస్మయం పొంది ఉన్నాడు. ఎందుకనగా అతనికి కాళ్ళు ఎప్పటి వలె మునుపటి వలె కనిపించెను. He went to the same doctor who removed all these organs out of him. தன் சரீரத்தின் இந்த உறுப்புகளை எல்லாம் தன்னை விட்டு அகற்றினதான அதே மருத்துவரை நாடி அவன் சென்றான். తన యొక్క శరీరంలో నుండి యొక్క అవయవములను తీసివేసినటువంటి అదే వైద్యుని వద్దకు వెళ్ళెను. He x-rayed and told not only the toes have come back, the 3 ribs are created and their kidney was created also. விரல்கள் திரும்ப வந்தது மாத்திரமல்ல 3 விலா எலும்புகளும் கூட வந்துவிட்டன, சிறுநீரகமும் வந்துவிட்டது என்று மருத்துவர் பரிசோதித்து சொன்னார். బ్రేళ్లు వచ్చటం మాత్రమే కాకుండా ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎముకల్లో ఆ యొక్క కిడ్నీ కూడా వచ్చి ఉన్నదని ఆ యొక్క డాక్టర్ చెప్పారు. In our church we have a believer, she only died recently. நம்முடைய சபையிலே ஒரு விசுவாசி இருந்தார்கள், சமீபத்தில் தான் மரணம் அடைந்தார்கள். మన యొక్క సంఘములో ఒక విశ్వాసి కలరు, ఆమె సమీపంలో మరణించింది. About 45 years ago she had womb cancer. 45 வருடங்களுக்கு முன்னதாக அவருடைய கர்ப்பப்பையிலே புற்றுநோய் இருந்ததாம். 45 సంవత్సరముల ముందుగా గర్భపు సంచిలో ఆమెకి పుట్టుపుండు ఉండెను. In answer to prayer she was completely healed. ஜெபத்தின் பலனாக அவர்கள் முற்றிலுமாய் சுத்தமானார்கள். ప్రార్థన వల్ల పూర్తిగా స్వస్థపరచబడిరి. Afterwards 2 children, 1 son and 1 daughter were born to her. அதற்கு பிற்பாடு அவர்களுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளுமாக 2 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். దానికి తర్వాత ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె ఇద్దరు జన్మించిరి. I baptized the daughter. அவருடைய மகளை அவளுக்கு நான் தான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன். ఆమె కుమార్తెకు నేనే బాప్తిస్మం ఇచ్చినాను. There was a case, womb was removed out of a lady, but in answer to prayer God created another womb and she was able to have baby.
இன்னொரு சகோதரியின் விஷயத்திலே அவர்களுடைய கர்ப்பப்பையே அவர்களை விட்டு நீக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ஜெபத்தின் பலனாக அவர்களுக்கு திரும்பமாக கர்த்தர் ஒரு கர்ப்பப்பையை சிருஷ்டித்து கொடுத்தார். அவர்களுக்கு குழந்தையும் கிடைத்தது. ఇంకొక కార్యం మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి ఒక గర్భపు సంచిన ఒక స్త్రీకి తీసివేసి ఉన్నారు కానీ ప్రార్థన వల్ల దేవుడు ఆమెకి మరలా అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. Listen, our God is so great. We must pray for the impossible. கவனியுங்கள், நம்முடைய தேவன் மிகவும் பெரியவர். நாம் அசாத்தியமான காரியங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும். మన దేవుడు గొప్పవాడు. అసాధ్యమైన కార్యముల కొరకు మనం అడగవలెను. It is easier for God to do a hard thing than a small is easier thing. ஒரு எளிதான சின்ன காரியத்தை செய்வதை காட்டிலும் அசாத்தியமான பெரிய காரியங்களை செய்வதுதான் தேவனுக்கு மிகவும் லகுவான காரியம். ఒక చిన్న కార్యము కంటే అసాధ్యమైన కార్యమును చేయటమే దేవునికి సులభమై ఉన్నది. It is easier for God to do a difficult thing than to do an easy thing. கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை எளிதான ஒரு காரியத்தை செய்வதை காட்டிலும் கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை செய்வதுதான் தேவனுக்கு மிகவும் சுலபமான ஒரு காரியம். సులభమైన కార్యమును చేయుట కంటేనో కష్టమైన కార్యమును చేయటమే దేవునికి చాలా సులభమై ఉన్నది. Child of God, do you believe that? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ அதை விசுவாசிக்கிறாயா? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు దాన్ని విశ్వసించున్నావా? God is so great, it is easier for God to do a difficult thing than an easy thing. நம்முடைய தேவன் அவ்வளவு பெரியவர். ஒரு எளிதான காரியத்தை செய்வதை காட்டிலும் கடினமான காரியத்தை செய்வதுதான் அவருக்கு மிகவும் லகுவான காரியம். మన యొక్క దేవుడు గొప్పవాడు గనుక ఒక సులభమైన కార్యమును చేయుట కంటేనో కష్టమైన కార్యమును చేయుట ఆయనకి సులభముగా ఉన్నది. For example, one day when Jesus was preaching and the house was full, a paralyzed man was brought by 4 people and they broke open the roof and brought down that man. உதாரணமாக, ஒரு நாள் ஒரு வீட்டிலே இயேசு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். வீடு முழுவதும் ஜனங்களால் நிறைந்திருந்தது. அப்போது வாதமுள்ளதான ஒரு திமிர்வாதக்காரனை கூரையை பிரித்து கட்டிலோடு கீழே இறக்கினார்கள். ఒకసారి యేసు ఒక ఇంటిలో ప్రసంగం చేయించి ఉన్నప్పుడు ఇల్లంతా జనముతో నిండి ఉన్నది. అప్పుడు ఒక పక్షవాయువు కలిగిన ఒక వ్యక్తిని ఇంటి పైకప్పును తీసి క్రిందకు దించి ఉన్నారు. Then we can understand he was fully paralyzed. அவன் முற்றிலுமாக திமிர்வாதம் உள்ளவனாயிருந்தான். పూర్తిగా పక్షవాయువుతో ఉండను. You know what Jesus spoke? இயேசு என்ன சொன்னார்? యేసు ఏమి చెప్పెను? Do you know what Jesus spoke? இயேசு என்ன சொன்னார்? యేసు ఏమి చెప్పెనో తెలియనా? He challenged the congregation. அவர் கூடியிருந்த ஜனங்களை நோக்கி ஒரு சவால் விட்டார். జనముతో ఒక సవాలు చేసెను. Which is the easier thing to do? எது சுலபமான காரியம்? ఏది సులభమైన కార్యమో? To forgive this person sins or to make the person to take the bed and walk, which is easier? இந்த மனுஷனுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதா அல்லது படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க செய்வதா? మీ యొక్క మనుషుని యొక్క పాపమును క్షమించుటయా లేనట్లయితే పడక తీసుకొని నడవమని చెప్పుటయా? Honestly tell me. I am going to ask a question. நான் உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். நீங்கள் எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள். నేను మీ యొద్ద ఒక ప్రశ్న అడుగుదును, మీరే చెప్పవలెను. Tell me honestly. உண்மையான உள்ளத்திலிருந்து பதில் சொல்லுங்கள். నిజముగా మీరు చెప్పవలెను. Suppose a person paralyzed is brought here. உதாரணமாக ஒரு வாதமுள்ளதான ஒரு மனுஷன் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். పక్షవాయువు కలిగిన ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఉన్నాడు. திமிர்வாதக்காரன் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். He cannot move. அவனால் அசைய கூட முடியாது. అతడు నడవలేడు. For a long time he didn't walk. He was in that state. பல வருடங்களாக அவன் நடக்கவே இல்லை. அதே நிலவரத்தில் தான் கிடந்தான். పలు సంవత్సరములు నడవలేదు, అదే స్థితిలో ఉండను. 4 persons were needed to bring in. அவனை கொண்டு வரும்படியாக 4 பேர் தேவைப்பட்டது. అతన్ని తెచ్చుటకు 4 ఆవశ్యకముగా Now ఉండేది. if you are asked a question, நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுவீர்கள் என்றால், నీకు ఒక ప్రశ్న వేయబడినట్లయితే, whether to forgive this man's sin, will that be easier, or making the person to take up the bed and walk, which will be easier? இந்த மனுஷனுடைய பாவத்தை மன்னிப்பது எளிதா அல்லது இந்த மனுஷனை படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க செய்வது எளிதா என்ற ஒரு கேள்வி உங்களிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது. ఈ మనుషుని యొక్క పాపమును క్షమించడం సులభమా లేనట్లయితే పడక తీసుకొని నడవమని చెప్పుట సులభమా? Tell me naturally, what will you answer? இயற்கையாக நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீர்கள்? సహజముగా మీరు ఏమని చెప్పుదురు? What is in your heart only tell. Don't tell it, as a man. If I were in that place, I will say it's easy to forgive his sins. Making him to take the bed and walk, oh, that is horrible. Even if a person is healed, you need physiotherapy, how to make the person to walk. And then after some 6 months only, மன்னிப்பதுதான் எளிது என்று சொல்லி இருந்திருப்பேன். ஏனென்றால் அந்த மனுஷனை ஒருவேளை சுகமாக்கி விட்டால் கூட அவனால் உடனடியாக எழுந்து நடக்க முடியாது, படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கவும் முடியாது. 6 மாதங்களாவது பிசியோதெரபி செய்து அவனுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். నేను ఆ స్థలంలో ఉన్నట్లయితే పాపమును క్షమించటమే సులభమని చెప్పుదును. ఎందుకనగా అతనికి ఫిజియోథెరపీ చేసినప్పటికీ 6 నెలల తర్వాతనే లేవవలసి వచ్చును. but Jesus asked,
which is easier? ஆனால் இயேசு எது சுலபம் என்று கேட்கிறார். ఏది సులభమని యేసు అడుగుచున్నాడు. Then the Lord wanted to show what is easier. Take up your bed and walk straight. எது சுலபமானது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்ல விரும்பி அவர் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்னார். ఏది సులభమని చెప్పగోరినో ఆయన పరుపునెత్తుకొని నడవమని చెప్పెను. Even if you are a strong man, if you are asked to take up your bed today, will you take up? நீங்கள் நல்ல பலமுள்ள Unless you are a Samson. நீங்கள் ஒரு நல்ல பலமுள்ள மனுஷனாய் இருந்தால் கூட உங்கள் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க சொன்னால் உங்களால் அப்படி நடக்க முடியுமா? நீங்கள் ஒருவேளை அந்த சிம்சோனை போல பலவானா இருந்தால் உங்களால் முடியாது. మీరు బలము గంటి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ మీ పరుపునెత్తుకొని నడవమని చెప్పినట్లయితే మీకు వీలు పడునా? So God wanted to show it is easier for God to do a difficult thing than an easy thing. இலகுவான ஒரு காரியத்தை செய்வதை பார்க்கலும் கடினமான ஒரு காரியம் செய்வதே தேவனுக்கு மிகவும் சுலபமான காரியம் என்பதை அவர் அந்த இடத்திலே சொல்லித் தர விரும்பினார். ఒక సులభమైన కార్యమును చేయుట కంటేను ఒక కష్టమైన కార్యమును చేయుటే సులభమని యేసు అక్కడ ఒక కష్టమైన కార్యమును చేయుటే సులభమని యేసు అక్కడ It is very easy to heal you right now. He sent not his words, his word and healed them and delivered them from their destruction. இப்போதுதானே உங்களை சுகமாக்குவது தேவனுக்கு மிகவும் லகுவான ஒரு காரியம். தேவன் தம்முடைய வார்த்தைகளை அல்ல வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அழிவிலிருந்து விலக்கிவிட்டார். ఇప్పుడే మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుటకు దేవునికి సులభమైన కార్యమే. ఆయన తన వాక్యములను కాదు గాని తన వాక్కును పంపి బాగు చేసెను. God dwells in the realm of the supernatural. தேவன் அசாத்தியமானவைகளிலே மிகவும் உன்னதமானவைகளை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவைகளிலே அவர் சஞ்சரிக்கிறார். యేసు ప్రకృతికి అతీతమైన వాటి యందు ఆయన సంచరించున్నాడు. His name is wonderful. அவருடைய நாமம் அதிசயமானது. ఆయన పేరు ఆశ్చర్యకరుడు. His character is wonderful. அவருடைய சுபாவம் அதிசயமானது. ఆయన స్వభావం ఆశ్చర్యమైనది. His power is wonderful. அவருடைய வல்லமை அதிசயமானது. ఆయన శక్తి ఆశ్చర్యమైనది. His spirit is wonderful. அவருடைய ஆவி அதிசயமானது. ఆయన ఆత్మ ఆశ్చర్యమైనది. His wisdom is wonderful. அவருடைய ஞானம் அதிசயமானது. ఆయన జ్ఞానం His ఆశ్చర్యమైనది. knowledge is wonderful. அவருடைய அறிவு ఆయన அதிசயமானது. వివేచన ఆశ్చర్యమైనది. His love is wonderful. அவருடைய அன்பு அதிசயமானது. ఆయన ప్రేమ ఆశ్చర్యమైనది. His peace is wonderful. அவருடைய சமாதானம் ఆయన அதிசயமானது. సమాధానం His joy ఆశ్చర్యమైనది. is wonderful. அவருடைய சந்தோஷம் அதிசயமானது. ఆయన సంతోషం His ఆశ్చర్యమైనది. creations are wonderful. அவருடைய சிருஷ்டிகளே அதிசயமானவை. ఆయన సృష్టి యావత్తు His people are ఆశ్చర్యమైనది. wonderful. அவருடைய ஜனங்கள் அதிசயமானவை. ఆయన జనులు ఆశ్చర్యమైన His వారు. angels are wonderful. அவருடைய தூதர்கள் அதிசயமானவை. ఆయన దూతలు ఆశ్చర్యమైన His వారు. heaven is wonderful. அவருடைய பரலோகம் ఆయన அதிசயமானது. పరలోకం His ఆశ్చర్యమైనది. glory is wonderful. அவருடைய மகிமை ఆయన அதிசயமானது. మహిమ ఆశ్చర్యమైనది. His healing is wonderful. அவருடைய சுகமளித்தலும் அதிசயமானது. ఆయన స్వస్థపరచుట కూడా He ఆశ్చర్యమైనది. is wonderful, wonderful, wonderful. அவர் அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர். ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు. God wants that we too will become wonderful like Him. அவரை போல நாமும் அற்புதமானவர்களாக அதிசயமானவர்களாக மாற வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். మనము కూడా ఆశ్చర్యవంతులుగా మారవాలని దేవుడు He కోరుచున్నాడు. does not want to heal us in the natural way, in a wonderful way. இயற்கையான விதத்தில் அல்ல ஆச்சரியமான ஒரு விதத்திலேயே அவர் நம்மை சொஸ்தமாக்க விரும்புகிறார். సహజంగా కాదు గాని ఆశ్చర్య రీతిలో దేవుడు మనల్ని స్వస్థపరచు It కోరుచున్నాడు. is the will of God, it is the plan of God, it is the power of God to heal you now. உங்களை சுகமாக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது, அவருடைய திட்டமா இருக்கிறது, அவருடைய தீர்மானமா இருக்கிறது. మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుటే దేవుని చిత్తము, దేవుని ఉద్దేశము, దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. Oh sick person, are you willing to be healed now? வியாதியா இருக்கிறதான சகோதரனே நீ இப்போது சொஸ்தமாக விரும்புகிறாயா? వ్యాధిగా ఉన్నటువంటి సహోదరుడా ఇప్పుడు స్వస్థపరచ కోరుచున్నావా? You may believe God can heal. தேவனால் சுகமாக்க முடியும் என்று நீ ஒருவேளை விசுவாசிக்கலாம். దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచునని విశ్వసించవచ్చును. You know God has power and authority to heal. சுகமாக்கும்படியா தேவனிடத்திலே வல்லமையும் அதிகாரமும் உண்டு என்பது உனக்கு தெரியும். స్వస్థపరచబట్టుకు దేవుని యొక్క శక్తి అధికారం కలదని నీకు తెలియను. Do you know it is the will of God to heal you now? ஆனால் இப்போது உன்னை சுகமாக்குவது தேவனுடைய சித்தம் என்பதை நீ அறிந்திருக்கிறாயா? ఇప్పుడు నిన్ను స్వస్థపరచుట దేవుని చిత్తమని నీకు ఎరుగుదువా? Hebrews chapter 11, the chapter of faith, do you know how it starts? எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் விசுவாசத்தின் அதிகாரம் எவ்விதமாக துவங்குகிறது என்று அறிவாயா? హెబ్రీ 11వ అధ్యాయం ఎలాగ ప్రారంభమగుచున్నదో తెలియనా? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, I don't know in other languages. In English, now faith. ஆங்கிலத்தில் இப்பொழுது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். ఆంగ్లంలో చూచినప్పుడు ఇప్పుడు విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవంటకు రుజువై ఉన్నది. Faith is connected with now. விசுவாசம் இப்பொழுது என்பதோடு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிறது. విశ్వాసము ఇప్పుడు అనే మాటతో సంబంధపడి ఉన్నది.
Tomorrow means that is called hope. நாளை என்று சொன்னால் அது நம்பிக்கை. రేపు అని చెప్పినప్పుడు అది నిరీక్షణ. God will heal tomorrow, later. That is hope. That is not faith. நாளைக்கு பிற்பாடு தேவன் சுகமாக்குவார் என்றால் அது விசுவாசம் அல்ல, அது நம்பிக்கை. రేపు తర్వాత దేవుడు స్వస్థపరచునగా అది నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. Hope is expecting. Faith is accepting. நம்பிக்கை என்பது ஏதோ ஒன்று சம்பவிப்பதாக எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம், ஆனால் விசுவாசம் என்பதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு காரியம். నిరీక్షణ అని చెప్పినప్పుడు ఎదురు చూడబడుచున్నటువంటి కార్యమో, విశ్వాసం అని చెప్పినప్పుడు అంగీకరించబడుచున్న కార్యమో. Now faith. இப்போது விசுவாசம். ఇప్పుడు విశ్వాసం. Come on, be healed now by faith. விசுவாசத்தினால் தேவன் இப்போது என்னை சொஸ்தமாக்குவார். విశ్వాసం వల్ల ఇప్పుడే దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచును. He is sending his word for your healing. உங்களுடைய சுகத்துக்காகவே தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். నీ స్వస్థత కొరకు ఆయన తన వాక్కును పంపుచున్నాడు. There was a lady, 82 years old lady, a sister. 82 వయదుள்ளதான ஒரு தாயார் இருந்தார்கள். 82 ప్రాయం కలిగినటువంటి ఒక సహోదరి ఉండెను. She was dying of cancer. அவர்கள் புற்றுநோயினால் மரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். పుట్టు పుండు వల్ల మరణావస్థలో ఉండిరి. The pastor told her, the Lord wants to heal you. தேவன் உன்னை சுகமாக்க விரும்புகிறார் என்று பாஸ்டர் அவர்களிடத்திலே சொன்னார். దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచ కోరుచున్నాడని పాస్టర్ ఆమెకి చెప్పిరి. She told pastor, I lived a good life on this earth. அப்பொழுது அவர்கள், பாஸ்டர், நான் கடந்த நாட்கள் எல்லாம் இந்த பூமியிலே ஒரு நல்ல ஜீவியம் செய்து விட்டேன். ఈ యొక్క భూమి మీద నేను మంచి జీవితం చేసి ఉన్నాను. My children and grandchildren all are walking with God. என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் எல்லாரும் தேவனோடு நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். నా యొక్క పిల్లలు మనవలు కూడా దేవునిలోనే నడుచుకొనుచున్నారు. God has been good to me. தேவன் எனக்கு நல்லவராகவே దేవుడు இருந்திருக்கிறார். నాకు దయాళుడై ఉన్నాడు. Now I want to go home to heaven. இப்போது நான் என்னுடைய பரம வீட்டுக்கு, பரலோகத்துக்கு போக விரும்புகிறேன். ఇప్పుడు నేను పరలోకపు ఇంటికి పోగొరుచున్నాను. But the pastor insisted, no, the Lord wants to heal you before you go to heaven. ஆனால் பாஸ்டரோ, இல்லை, நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போகும் முன்னதாக இப்போது தேவன் உங்களை சுகமாக்க விரும்புகிறார் என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தார். మీరు పరలోకమునకు వెళ్ళుటకు ముందుగానే దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచ కోరుచున్నాడని పాస్టర్ గారు చెప్పిరి. She could not be convinced. அவர்களை அவர் சம்மதம் தெரிவிக்க வைக்கவே முடியவில்லை. ఆమె దాన్ని సమ్మతించలేకపోయాను. One day she was in the church but in the wheelchair. ஒரு நாள் அவர்கள் சபை ஆராதனைக்கு வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் வீல் சேர்ல உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ఒక దినమున ఆమె ఆరాధనకు వచ్చిన గాని వీల్ చైర్ లో కూర్చుని ఉండెను. During the service the word of God went into her. பிரசங்க நேரத்திலே கர்த்தருடைய வசனம் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. ఆరాధన సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఆమెలోకి ప్రవేశించెను. She jumped out of the wheelchair and started dancing like a 18-year-old young girl. அந்த சக்கர நாற்காலியிலிருந்து அவர்கள் துள்ளி எழும்பி வந்து ஒரு 18 வயதுள்ள பிள்ளை போல நடனம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ఆమె ఒక వీల్ చైర్ లో నుండి పైకి లేచి వచ్చి ఆమె 18 సంవత్సరముల గల పిల్లవలే ఆమె నాట్యం చేసెను. All the congregation raised their hands and praised God for the wonderful healing. சபையார் எல்லாரும் அவர்களுக்கு கிடைத்த அற்புதமான சுகத்திற்காக கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதித்தார்கள். సంఘస్థులందరూ కూడా ఆమె యొక్క స్వస్థత కొరకు చేతుల పైకెత్తి స్తుతించిరి. She went around all the villages testifying about the wonderful salvation and healing God gave her. அவர்கள் கிராமமாக சுற்றி திரிந்து தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்ததான அற்புதமான சுகத்தை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి రక్షణ గురించి, స్వస్థతను గురించి గ్రామములన్నిటికి వెళ్లి ఆమె చాటించి ఉన్నది. And she died when she was 92 without being sick. அவர்கள் 92 வயதாக இருக்கும்போது, in English, now faith. ஆங்கிலத்தில் இப்பொழுது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். ఆంగ్లంలో చూచినప్పుడు ఇప్పుడు విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవంటకు రుజువై ఉన్నది. Faith is connected with now. விசுவாசம் இப்பொழுது என்பதோடு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிறது. విశ్వాసము ఇప్పుడు అనే మాటతో సంబంధపడి ఉన్నది. Tomorrow means that is called hope. நாளை என்று சொன்னால் அது நம்பிக்கை. రేపు అని చెప్పినప్పుడు అది నిరీక్షణ. God will heal tomorrow, later. That is hope. That is not faith. நாளைக்கு பிற்பாடு தேவன் சுகமாக்குவார் என்றால் அது விசுவாசம் அல்ல, அது நம்பிக்கை. రేపు తర్వాత దేవుడు స్వస్థపరచునగా అది నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. Hope is expecting. Faith is accepting. நம்பிக்கை என்பது ஏதோ ஒன்று சம்பவிப்பதாக எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம், ஆனால் விசுவாசம் என்பதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு காரியம். నిరీక్షణ అని చెప్పినప్పుడు ఎదురు చూడబడుచున్నటువంటి కార్యమో, విశ్వాసం అని చెప్పినప్పుడు అంగీకరించబడుచున్న కార్యమో. Now faith. இப்போது விசுவாசம். ఇప్పుడు విశ్వాసం. Come on, be healed now by faith. விசுவாசத்தினால் தேவன் இப்போது என்னை சொஸ்தமாக்குவார். విశ్వాసం వల్ల ఇప్పుడే దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచును. He is sending his word for your healing. உங்களுடைய சுகத்துக்காகவே தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். నీ స్వస్థత కొరకు ఆయన తన వాక్కును పంపుచున్నాడు. There was a lady, 82 years old lady, a sister. 82 వయదుள்ளதான ஒரு தாயார் இருந்தார்கள். 82 ప్రాయం కలిగినటువంటి ఒక సహోదరి ఉండెను. She was dying of cancer. அவர்கள் புற்றுநோயினால் மரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். పుట్టు పుండు వల్ల మరణావస్థలో ఉండిరి. The pastor told her, the Lord wants to heal you.
தேவன் உன்னை சுகமாக்க விரும்புகிறார் என்று பாஸ்டர் அவர்களிடத்திலே சொன்னார். దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచ కోరుచున్నాడని పాస్టర్ ఆమెకి చెప్పిరి. She told Pastor, I lived a good life on this earth. அப்பொழுது அவர்கள், பாஸ்டர், நான் கடந்த நாட்கள் எல்லாம் இந்த பூமியிலே ஒரு நல்ல ஜீவியம் செய்து விட்டேன். ఈ యొక్క భూమి మీద నేను మంచి జీవితం చేసి ఉన్నాను. My children and grandchildren all are walking with God. என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் எல்லாரும் தேவனோடு நடக்கிறவர்களாயிருக்கிறார்கள். నా యొక్క పిల్లలు మనవలు కూడా దేవునిలోనే నడుచుకొనుచున్నారు. God has been good to me. தேவன் எனக்கு நல்லவராகவே దేవుడు இருந்திருக்கிறார். నాకు దయాళుడై ఉన్నాడు. Now I want to go home to heaven. இப்போது நான் என்னுடைய பரம வீட்டுக்கு, பரலோகத்துக்கு போக விரும்புகிறேன். ఇప్పుడు నేను పరలోకపు ఇంటికి పోగొరుచున్నాను. But the pastor insisted, no, the Lord wants to heal you before you go to heaven. ஆனால் பாஸ்டரோ, இல்லை, நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போகும் முன்னதாக இப்போது தேவன் உங்களை சுகமாக்க விரும்புகிறார் என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தார். మీరు పరలోకమునకు వెళ్ళుటకు ముందుగానే దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచ కోరుచున్నాడని పాస్టర్ గారు చెప్పిరి. She could not be convinced. அவர்களை அவர் சம்மதம் தெரிவிக்க வைக்கவே முடியவில்லை. ఆమె దాన్ని సమ్మతించలేకపోయాను. One day she was in the church but in the wheelchair. ஒரு நாள் அவர்கள் சபை ஆராதனைக்கு வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் வீல் சேர்ல உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ఒక దినమున ఆమె ఆరాధనకు వచ్చిన గాని వీల్ చైర్ లో కూర్చుని ఉండెను. During the service the word of God went into her. பிரசங்க நேரத்திலே கர்த்தருடைய வசனம் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. ఆరాధన సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఆమెలోకి ప్రవేశించెను. She jumped out of the wheelchair and started dancing like a 18-year-old young girl. அந்த சக்கர நாற்காலியிலிருந்து அவர்கள் துள்ளி எழும்பி வந்து ஒரு 18 வயதுள்ள பிள்ளை போல நடனம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ఆమె ఒక వీల్ చైర్ లో నుండి పైకి లేచి వచ్చి ఆమె 18 సంవత్సరముల గల పిల్లవలే ఆమె నాట్యం చేసెను. All the congregation raised the hands and praised God for the wonderful healing. சபையார் எல்லாரும் அவர்களுக்கு கிடைத்த அற்புதமான சுகத்திற்காக கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதித்தார்கள். సంఘస్థులందరూ కూడా ఆమె యొక్క స్వస్థత కొరకు చేతుల పైకెత్తి స్తుతించిరి. She went around all the villages testifying about the wonderful salvation and healing God gave her. அவர்கள் கிராமமாக சுற்றி திரிந்து தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்ததான அற்புதமான சுகத்தை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి రక్షణ గురించి, స్వస్థతను గురించి గ్రామములన్నిటికి వెళ్లి ఆమె చాటించి ఉన్నది. And she died when she was 92 without being sick. அவர்கள் 92 வயதாக இருக்கும்போது மரித்தார்கள். ஒரு வியாதியும் இல்லாமல் தான் மரணம் அடைந்தார்கள். ఆమె ఎటువంటి వ్యాధి లేకుండా 92 సంవత్సరములు కలిగినప్పుడు మరణించెను. All the saints died with sickness. They all are safe in heaven. வியாதியோடு மரித்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் பரலோகத்திலே பத்திரமாகத்தான் இருக்கிறார்கள். వ్యాధిలో మరణించినటువంటి పరిశుద్ధులందరూ పరలోకములో ఉన్నారు. But healing is children's bread. ஆனால் தெய்வீக சுகம் என்பது பிள்ளைகளின் அப்பமாய் இருக்கிறது. దైవిక స్వస్థత పిల్లల రొట్టె ఉన్నది. We have a right to get healed now. இப்போது சொஸ்தம் அடையும்படியாக நமக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு. ఇప్పుడే మనము స్వస్థత పొందుటకు మనకు హక్కు కలదు. When we ask God for an easy thing, we are limiting God's power and God's ability. ஒரு எளிதான காரியத்தை செய்யும்படியாக நாம் தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொண்டிருப்போமானால் நாம் அவருடைய வல்லமையையும் அவருடைய திறமையையும் மட்டுப்படுத்துகிறவர்களாய் இருப்போம். మనము దేవుని యొద్ద ఒక చిన్న కార్యమును అడిగినట్లయితే దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యమును మనం అడ్డుపరుచున్నాము. When we ask for an easy thing, we think in our ignorance that makes God easier to answer our prayer. எளிதான ஒரு காரியத்தை செய்யும்படி நாம் தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொண்டிருப்போமானால் நாம் நம்முடைய அறியாமலே தேவனுக்கு எளிதான காரியங்களை செய்ய சொல்வதனால் நாம் அவருக்கு காரியங்களை லகுவாக்கி கொடுக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்போம். మనము ఒక సులభమైన కార్యమును దేవుని యొద్ద అడిగినట్లయితే మన యొక్క అజ్ఞానం వల్ల మనము దేవునికి చాలా సులభము చేయించున్నామని అనుకొనిచున్నాము. No, the Bible says they limited the Holy One of Israel. We are limiting God and His power by doing that. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை அவர்கள் மட்டுப்படுத்தினார்கள் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. நாம் அவருடைய வல்லமையை மட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధిని వారు అడ్డుపరిచినారో అనగా ఆయన యొక్క శక్తిని మనం అడ్డుపరుచుచున్నాము. Even when a father brought a child with sickness, all things are possible through him that believeth. That man exclaimed, Lord, I believe, but help my unbelief. ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய மகனுடைய சுகத்திற்காக கர்த்தரை நாடி வந்தபோது விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று தேவன் சொன்னார். அப்போது அவனோ, ஆண்டவரே, நான் விசுவாசிக்கிறேன், என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். ఒక తండ్రి ఒకసారి తన యొక్క కుమారుని యేసు యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమే అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆ యొక్క తండ్రి, నేను నమ్ముచున్నాను గాని అవిశ్వాసం కలగకుండా నాకు సహాయం చేయమని చెప్పాను. Some of you might have heard about John Lake. He is called the apostle of South Africa who lived about 100 years ago. 100 வருஷங்களுக்கு முன்னதாக ஜீவித்ததான ஜான் லேக் என்பவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அவர் தென் ஆப்பிரிக்காவிலே அப்போஸ்தலன் என்று அறியப்பட்டிருந்தார். 100 సంవత్సరముల ముందుగా జాన్ లేక్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన జీవించి ఉన్నాడు. ఆయన దక్షిణ ఆఫ్రికాకు అపోస్తలుడు అని పిలువబడెను. I think he is from a place in Washington state, a place called Spokane in America.
అమెరికాలో వాషింగ్టన్ స్పోకేన్ என்ற இடத்திலே அவர் பிறந்தார். అమెరికాలో వాషింగ్టన్ అనేటువంటి స్థలంలో ఆయన జన్మించి ఉన్నాడు. Death started haunting his family. அவருடைய குடும்பத்தை மரணமானது வதைத்துக் கொண்டிருந்தது. మరణం అన్నది అతని కుటుంబం వెంటనే వచ్చి In his ఉండెను. family, one person suddenly died of sickness, then second person, the third person, then the fourth person. One by one, people are dying of sickness. அவருடைய குடும்பத்திலே ஒவ்வொருவராக 1 2 3 4 என்று வியாதியினால் மரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். అతని కుటుంబంలో ఒకరి తర్వాత ఒకరు మరణించి ఉండిరి. Then his sister died. அதற்கு பிற்பாடு அவருடைய சகோதரியும் மரித்தார்கள். తర్వాత అతని యొక్క సహోదరి మరణించిరి. He couldn't take it anymore. அதற்கு பிற்பாடு அவரால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. తర్వాత ఆయన తట్టుకొనలేకపోయాను. He desperately cried to God. அவர் கர்த்தரை நோக்கி பரிதாபமாக கூக்குரலிட்டார். దేవుని చూచి అధికముగా కేకలు వేసెను. God put a tremendous faith in him. தேவன் அவருக்குள்ளே ஒரு அசாத்தியமான விசுவாசத்தை ஊற்றினார். దేవుని అతనిలో అసాధ్యమైన విశ్వాసమును కుమ్మరించెను. To rebuke death. மரணத்தை எதிர்க்கும்படியாக మరణమును గద్దించుటకు. But his parents, nobody in the whole place could believe that. ஆனால் அவருடைய பெற்றோரோ அங்கிருந்த வேறு யாருமோ அதை நம்ப முடியவில்லை. అతని యొక్క తల్లిదండ్రులు వేరెవరో కూడా దాన్ని నమ్మలేదు. He sent a telegram to Chicago. There was a man of faith called Alexander. சிகாகோவிலே அலெக்சாண்டர் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு விசுவாசமுள்ள மனுஷன் இருந்தார். அவருக்கு அவர் ஒரு தந்தி அனுப்பினார். చికాగోలో ఒక విశ్వాసం కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉండెను. అతనికి ఒక టెలిగ్రామ్ ను పంపించెను. During that time there was no telephone. அந்த நாட்களிலே தொலைபேசி வசதிகள் இருக்கவில்லை. ఆ యొక్క దినముల్లో ఫోన్ చేయనటువంటి వసతులు లేవు. My sister died. I believe that she will be raised back to life. Do you believe that? என்னுடைய சகோதரி மரித்து போனாள், ஆனாலும் அவள் மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்பப்படுவாள் என்று விசுவாசிக்கிறேன். நீர் அதை விசுவாசிக்கிறீரா? నా యొక్క సహోదరి మరణించినది, ఆమె తిరిగి లేచిన నేను విశ్వసించున్నాను. నీ విశ్వసించున్నావా? He sent a telegram back. அதற்கு மறுமொழியாக அவரும் ஒரு தந்தி அனுப்பினார். మరలా అతడు ఇంకొక తంతిని పంపెను. Yes, I believe. Hold on and pray. ஆம், நான் விசுவாசிக்கிறேன், தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். నేను కూడా విశ్వసించున్నాను, నీవు ప్రార్థన చేయము. An anointing came upon John Lake. John Lake என்பவர் மேல் ஒரு பெரிய அபிஷேகம் வந்து இறங்கிச்சு. జాన్ లేక్ మీద గొప్ప అభిషేకం వచ్చెను. He looked at the dead cold body. அந்த குளிர்ந்து உறைந்து போயிருந்த அந்த சரீரத்தை சடலத்தை நோக்கி ఆ యొక్క చల్లగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శవమును చూచి With the authority of Jesus, he commanded death to depart from that life. இயேசுவின் அதிகாரத்தோடு கூட மரணம் அந்த சரீரத்தை விட்டு நீங்கும்படியாக கட்டளையிட்டார். యేసు యొక్క అధికారముతో మరణం ఆ యొక్క శరీరం నుండి పారద్రోలవని చెప్పెను. Suddenly she opened the eyes and got up and sat. உடனடியாக அவர் கண்களை திறந்து எழுந்து அமர்ந்து விட்டாள். అకస్మాత్తుగా ఆమె కళ్ళు తెరిచి లేచి కూర్చుండెను. Let me read out only the few words that John Lake had written. జాన్ లేక్ எழுதினதான சில வாக்கியங்களை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். జాన్ లేక్ చెప్పినటువంటి కొన్ని వాక్యములను చదవబోతున్నాను. I saw as never before why Jesus healed the sick. நான் இதற்கு முன் ஒருபோதும் கண்டிராத அளவுக்கு இயேசு சுகமாக்குவதை நான் கண்டேன். ఇంతవరకు యేసు ముందు స్వస్థపరచలేనట్లుగా నేను చూచియున్నాను. He was doing the will of the Father by doing the will of the Father. He was destroying the works of the devil. பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதன் மூலமாக அவர் பிசாசின் கிரியைகளை அழித்துக் கொண்டிருந்தார். తండ్రి యొక్క చిత్తము చేయటం వల్ల సాతాను క్రియలను లయపర్చెను. When I saw this, there was a cry in my heart for Christ's own life and love. நான் இதை கண்டபோது கிறிஸ்துவின் அதே ஜீவியமும் அதே அன்பும் என்னிலும் இருக்க வேண்டும் என்றதான ஒரு கதறுதல் என் உள்ளத்திலே உண்டாயிற்று. దీన్ని నేను చూచినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క జీవితము ప్రేమ నాలో ఉండవలని కోరి ఉన్నాను. When we are in the right communion and fellowship with God, there is not power enough in all hell to put disease upon our little finger. நமக்கு தேவனோடு சரியான நல்ல உறவும் தொடர்பும் இருக்குமாயின் நம்முடைய சின்ன சுண்டு விரலில் கூட ஒரு வியாதியை வைப்பதற்கும் பிசாசுக்கு நம்ம பாதாளத்தில் இருக்கிற எந்த வல்லமைக்கும் கொஞ்சம் கூட அதிகாரம் இல்லை. మనము దేవునితో సరి అయిన ఐక్యములో సహవాసంలో ఉన్నట్లయితే సాతానులో నరకంలో ఉన్నటువంటి ఏ శక్తికి కూడా మన యొక్క చిన్న వేలుకు కూడా ఏ వ్యాధిని తీసుకుని రాలేదు. I don't know how these truths work in other souls, but when I saw for the first time by the word of God that sickness was not the will of God but the work of the darkness, and that Jesus Christ said Satan was the author of sickness, everything in my nature rose up to defeat the will of the devil. மற்றவர்களுடைய ஆத்மாவிலே இது விதமாக செயல்படுகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் வியாதி பிசாசத்திலிருந்து வருகிறது, அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல என்பதையும் ஆண்டவருடைய வல்லமை நான் உணரும் போது ఇతరులు ఇది క్రియ చేస్తున్నది అనగా ఇది వ్యాధి అనగా అది దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినది కాదు, అది సాతాను యొక్క అంధకారమైన శక్తిగా కనబడుచున్నది. Every fiber of my being wanted to defeat the will of the devil.
என்னுடைய சரீரத்தின் என்னுடைய ஒவ்வொரு அணுவும் கூட பிசாசின் சித்தத்தை தோற்கடிக்கும்படியாக துள்ளி எழும்புகின்றன. నా యొక్క శరీరంలోని ప్రతి అణువు కూడా సాతాను యొక్క చిత్తమును పడగొట్టవాలని చూస్తున్నది. When we claim healing, we are destroying the works of the devil also. நாம் சுகத்தை உரிமை பாராட்டி கேட்கும் போது பிசாசுடைய கிரியைகளையும் அவனுடைய சித்தத்தையும் நாம் தோல்வி அடைய செய்கிறோம். మనము స్వస్థతను హక్కుతో అడిగినప్పుడు సాతాను యొక్క క్రియలను మనం లయపరుచున్నాము. Every part of our being should rise against the power of darkness to defeat the power of darkness. அந்தகாரத்தின் வல்லமைகள் எல்லாவற்றையும் தோற்கடிக்கும்படியாக அவைகளுக்கு விரோதமாக நம்முடைய ஒவ்வொரு அணுவும் துடித்தெழும்ப வேண்டும். మరి యొక్క శరీరంలోని ప్రతి అణువు కూడా అంధకారం యొక్క శక్తికి విరోధముగా లేచి వాటిని పారద్రోలవలెను. Now before closing my words, I wanted to tell something very important which I didn't mention earlier for our healing. நான் என்னுடைய தூதை முடிக்கும் முன்னதாக நம்முடைய சுகத்திற்கு மிகவும் அத்தியாவசியமா இருக்கிற ஒரு காரியம், நான் இதுக்கு முன்ன சொல்லாத ஒரு காரியத்தை இப்போது நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். నా యొక్క వర్తమానమును ముగించటకు ముందుగా స్వస్థతకు ఆవశ్యకమైన కార్యము నేను చెప్పగోరుచున్నాను. God is seeing our heart. Why you want to get healed? நீங்கள் ஏன் சுகம் வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள் என்று உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிறதான அந்த காரணத்தை தேவன் அறிய விரும்புகிறார். ఎందుకు మీకు స్వస్థత కావాలని మీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి వాంఛను దేవుడు చూస్తున్నాడు. I told you don't close Psalm 38. சங்கீதம் 38 நீங்கள் மூடிவிட வேண்டாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். కీర్తనలు 38 మూయవద్దని చెప్పి ఉన్నాను. But what we read there, what was the reason why Psalmist says, "Oh, spare my life, let me recover my strength"? Why he wants to be healed? ஆண்டவரே என்னை தப்புவியும் என்னுடைய பலத்தை நான் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் என்று సంగీతకారன் ఎదర్కాக వేండిక్ కొన్నాను. నేను తెప్పరిల్లిన యొక్క బలమును మరలా పొందుకొనవలని కీర్తనకర్త ఎందుకు చెప్పుచున్నాడు? God is looking at your heart. Why you want to be healed? நீங்கள் ஏன் சுகமாக விரும்புகிறீர்கள் என்று தேவன் உங்களுடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறார். మీకు ఎందుకు స్వస్థత కావాలని చెప్పి దేవుడు మీ హృదయమును చూస్తున్నాడు. Key for the healing is in that 9th verse. Lord, all my desire is before thee. கர்த்தாவே என்னுடைய வாஞ்சை 38 சங்கீதம் 9 வசனம். ஆண்டவரே என் ஏங்கல் எல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது. 38వ కీర్తన 9వ వాక్యములో ప్రభువా నా అభిలాషాంతయు నీకు కనబడుచున్నది. Yes, that's important. What is all the desire of David? தாவீதினுடைய வாஞ்சை எல்லாம் என்னவா இருந்தது? దావీదు యొక్క కోరికంతయు ఏమై ఉండెను? One thing I desire, that I seek after, that I may dwell all the days of my life in the temple of house of God, and to behold the beauty of the Lord. கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அவருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். నేను దేవుని యొద్ద ఒకటి అడిగి ఉన్నాను, దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును నా యొక్క జీవిత కాలమంతా యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను. Here David says in the 9th verse, all my desire, oh Lord, you know my desire. What is that? 9ஆம் வசனத்திலே தாவீது சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே என்னுடைய ஏங்கல் எங்களுடைய வாஞ்சை எல்லாம் என்ன என்று உமக்கு தெரியும், அவையெல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறான். அவனுடைய வாஞ்சைகள் என்ன? 9వ వాక్యంలో దావీదు నా యొక్క అభిలాషాంతయు నీకు కనబడుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. అతని యొక్క కోరిక ఏమి? One thing I desire and that I seek after. கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். ఒకటే ఒకటి నేను కోరి ఉన్నాను, దాన్నే నేను వెతుకుచున్నాను. I may dwell in the house of God all the days of my life. For what? To behold the beauty of the Lord. நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். எதற்காக? கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக. నా యొక్క జీవిత కాలమంతయు దేవుని మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను, దేవుని యొక్క మహిమను చూచుటకు. In another translation says to taste the sweetness of God. தேவனுடைய இனிமையை ருசித்து அறியும்படியாக என்று மற்றொரு மொழிபெயர்ப்பு கூறுகிறது. దేవుని యొక్క మాధుర్యమును రుచించుటకు ఇంకొక భాషాంతరములో కలదు. You know the whole purpose of the creation of man is to enjoy God. மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதின் முடிவான முழு நோக்கம் என்ன தெரியுமா? அவன் தேவனை அனுபவிக்கும்படியாக தான். మనుషుని సృష్టించుటకు ఉద్దేశమేదనగా అతడు దేవుని అనుభవించుటకు. You are enjoying the money, enjoying the mansions, and enjoying the people in the world, enjoying so many things. It's all vanity and emptiness. நீங்கள் பணத்தையும் மாளிகைகளையும் உலகத்தின் பாவ சிற்றின்பங்களையும் மற்ற உலக ஜனங்களையும் எல்லாம் அனுபவிக்கிறீர்கள். அவையெல்லாம் மாயை, அவையெல்லாம் அழிந்து போகும். లోకములో ఉన్నటువంటి ధనమును ఇల్లును అన్నిటిని మీరు అనుభవించున్నారు కానీ అవన్నీ వ్యర్థమైపోవును. One desire we must have like David the psalmist. సంగీతకారనాగిய దావీదు పోల நமக்கும் ஒரு வாஞ்சை இருக்க வேண்டும். కీర్తనకర్త అయిన దావీదు వలె మనకు ఒక వాంఛ ఉండవలెను. Dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the
beauty of the Lord. கர்த்தருடைய அழகை அவருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருக்க வேண்டும். యెహోవా యొక్క ప్రసన్నతను చూచుటకు నా యొక్క జీవిత దినమంతయు నేను దేవుని మందిరములో ఉండగోరుచున్నాను. So what is the greatest beauty that we can enjoy? Beauty of holiness. நான் அனுபவிக்கக்கூடிய மிக மேன்மையான மிகச் சிறந்த அழகு என்ன? பரிசுத்தத்தின் அழகுதான். మనము అనుభవించవలసినటువంటి ముఖ్యమైన సౌందర్యం ఏదనగా పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యము. If you see Taj Mahal, I have never seen. If you go to the Mysore Vrindavan, I have never been there, or some other places, that beauty may attract us maybe for a few minutes. தாஜ்மஹால் அல்லது மைசூர்ல இருக்கிறதான பிருந்தாவன் போன்றவற்றை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். அந்த அழகுகள் உங்களை வசீகரிக்க கூடும். ஆனால் அவைகள் எல்லாம் தற்காலிகமானவை. நான் அவைகளை பார்த்ததும் இல்லை. మీరు తాజ్ మహల్ గాని మైసూర్లో ఉన్నటువంటి బృందావనాన్ని చూసినట్లయితే కొన్ని నిమిషముల వరకే అవి మిమ్మల్ని ఆకర్షింపగలవు. But to behold the beauty of holiness, how much time is needed according to the psalmist? ஆனால் பரிசுத்தத்தின் அழகை ருசித்தறியும்படியாக பார்க்கும்படியாக இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறது போல எவ்வளவு காலம் தேவைப்படுகிறது? పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యమును చూచుటకు కీర్తనకర్త చెప్పినట్లుగా ఎన్ని దినములు పట్టును? All the days of my life to behold the beauty of holiness. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்க வேண்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యమును చూచుటకు నా యొక్క జీవిత దినములన్నీ పట్టును. A great love for purity must begin in our heart. தூய்மைக்கான ஒரு பெரிய ஏக்கமும் வாஞ்சியும் நம்முடைய இருதயத்திலே ஆரம்பமாக வேண்டும். పవిత్రత కొరకు ఒక ఆకాంక్ష మన హృదయంలో పుట్టవలెను. If you want to be healed today, இன்றைக்கு நீங்கள் சுகமாக விரும்புவீர்கள் என்றால், నేడు మీరు స్వస్థపరచ కోరినట్లయితే there must be a correct, right motivation. அதற்கு ஒரு சரியான ஏற்ற நோக்கம் இருக்க வேண்டும். ఒక సరియైన ఉద్దేశం మీకు ఉండవలెను. What is that motivation in your heart? உங்கள் இருதயத்தில் இருக்க வேண்டியதான அந்த குறிக்கோள் என்ன? మీ హృదయంలో ఉండవలసిన యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? I want to behold the beauty of the Lord. நான் கர்த்தருடைய మహిமையை అలంకారத்தை பார்க்க విரும்புகிறேன். దేవుని యొక్క సౌందర్యము నేను చూడవలెను. I want to grow in the holiness of God. நான் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தில் வளர விரும்புகிறேன். దేవుని పరిశుద్ధతలో నేను ఎదగవలెను. In other words, David says, spare me, Lord. I want to still grow in your holiness. வேறு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால், ஆண்டவரே என்னை தப்புவியும், இந்த உலகத்தில் நான் கொஞ்ச நாள் கூட இருக்கட்டும், உம்முடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக, உம்முடைய பரிசுத்தத்தில் வளரும்படியாக. దావీదు చెప్పినట్లుగా ఇంకను నేను పరిశుద్ధతలో ఎదుగునట్లు నేను తెప్పరిల్లడానికి అవకాశం ఇమ్ము. One sick man told me, வியாதியா இருந்த ஒரு மனுஷன் இடத்திலே சொன்னார், ఒక రోగి నాతో ఇలాగ చెప్పెను, Pastor, pray for me. I want to see my son growing. பாஸ்டர் எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள், என்னுடைய பையன் வளருகிறதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். పాస్టర్ గారు నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి, నా యొక్క కుమారుడు ఎదుగుటను నేను చూడవలెను. Fairly soon he died. அதிக தாமதம் இல்லாமலே அவன் மரித்து போனான். చాలా త్వరగా మరణించెను. Why he wanted to be healed? He wanted to see his son growing. That's all. அவன் சுகமடைய விரும்பினதின் நோக்கம் என்ன? தன்னுடைய மகன் வளருவதை பார்க்க வேண்டுமா? அவ்வளவுதான். తన యొక్క కుమారుడు ఎదుగుటను చూచుటకే స్వస్థతను కోరెను. Some people, they want to be healed and live what for? சிலர் சொஸ்தமாகி ஜீவிக்க விரும்புகிறார்கள். எதற்காக? కొందరు స్వస్థపరచబడి జీవించున్నారు ఎందుకొరకు? I want to see my son growing. என்னுடைய மகன் வளருவதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். నా కుమారుడు ఎదుగుటను నేను చూడవలెను. And afterwards what? அதற்கு பிற்பாடு என்ன? తరువాత ఏమి? I want to see my son getting married. என்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் ஆவதை நான் பார்க்க నా விரும்புகிறேன். కుమారునికి వివాహం ఒకటి నేను చూడవలెను. And afterwards what? அதற்கு பிற்பாடு என்ன? దాని తర్వాత ఏమి? I want to see a grandchild. நான் ஒரு பேரப்பிள்ளையை பார்க்க விரும்புகிறேன். నా మనవణ్ణి చూడగోరుచున్నాను. There is nothing wrong in all these things. இயற்கையாக இவை எல்லாவற்றிலும் தவறு ஒன்றுமில்லை. వీటిలో ఏ తప్పు లేదు. But you don't have the right motivation for God to heal you. ஆனால் தேவன் உங்களை சுத்தமாக்கும்படியாக சரியான காரணம் நோக்கம் உங்களில் இல்லை. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుటకు సరియైన ఉద్దేశం మీలో కనబడటలేదు. 2 weeks ago one sister told me. 2 வாரங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு சகோதரி என்னிடத்திலே சொன்னார். 2 వారముల ముందుగా ఒక సహోదరి నాతో చెప్పిరి, In a particular service she was healed of some problem in her eye. ஒரு குறிப்பிட்ட சபை ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தன்னுடைய கண்ணில் இருந்ததான ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து அவர்கள் பூரணமான சுகம் பெற்றார்களாம். ఒక ఆరాధన జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె కన్నులో ఆమె స్వస్థతను పొంది ఉన్నది. And then after the healing she came and told me, சுகமான பிற்பாடு என்னிடத்திலே வந்து இவ்விதமாக சொன்னார்கள். స్వస్థత పొందిన తర్వాత నాతో ఇలాగ చెప్పిరి, I have a great desire. I want to continue my Sunday school ministry. பாஸ்டர், நான் எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய வாஞ்சை இருந்தது. நான் என்னுடைய ஞாயிறு பள்ளி ஊழியத்தை தொடர விரும்பினேன். నాలో గొప్ప వాంఛ కలదు, నా యొక్క సబ్బాతు పాఠశాల సేవను చేయగోరుచున్నాను. Problem in the eye was hindering it.
ஆனால் என்னுடைய கண்ணில் இருந்த அந்த குறைபாடு தான் அதை தடை செய்து கொண்டிருந்தது. అయినప్పుడు నా యొక్క కన్నులో ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యాధి నన్ను అడ్డుపరిచి ఉన్నది. Lord, I want to continue my ministry. இப்போது நான் என்னுடைய ஊழியத்தை தொடர விரும்புகிறேன். ఇప్పుడు నా యొక్క సేవను నేను చేయగోరుచున్నాను. Then the Lord healed her, completely healed her. அப்போது தேவன் அவர்களை பூரணமாக சுகமாக்கினார். దేవుడు అప్పుడు ఆమె పూర్తిగా స్వస్థపరిచెను. Dear child of God, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, why you want to be healed? நீ ஏன் சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய்? నీవు ఎందుకు స్వస్థతను కోరుచున్నావు? Do you have the right motivation in your heart? உன்னுடைய உள்ளத்திலே அதற்கான தகுந்த நோக்கம் இருக்கிறதா? నీ హృదయంలో సరైన ఉద్దేశం కనబడుచున్నదా? I want to grow in my spiritual life. நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளர விரும்புகிறேன். నా యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నేను ఎదగోరుచున్నాను. I have a long way to grow in holiness to become like Jesus. நான் இயேசுவை போல மாறுவதற்கு, பரிசுத்தத்திலே வளருவதற்கு இன்னும் நீண்ட தூரம் இருக்கிறது. నేను యేసువలే మార్చబడుటకు పరిశుద్ధతలో ఇంకనూ నేను ఎదగవలెను. Time is up. Let me close my words. நேரமாகிவிட்டது, என் வார்த்தைகளை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். సమయం అయిపోతున్నది, నేను ముగించుదును. It is time for you to be healed. நீங்கள் சுகமாக வேண்டிய வேளை வந்துவிட்டது. మీరు స్వస్థపరచే సమయం వచ్చి You ఉన్నది. must have a right motivation. அதற்கான சரியான நோக்கம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். సరైన ఉద్దేశం మీకు ఉండవలెను. Like David, you must say, "Oh, spare me. Let me recover strength now." தாவீதை போல நீங்களும் கூட, ஆண்டவரே என்னை தப்ப விடும், இப்போது என் பலத்தை நான் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். దేవా, నేను తెప్పరిల్లి నా యొక్క బలమును పొందుకొనవలని చెప్పవలెను. Perhaps you have many sicknesses in your body. ஒருவேளை உங்கள் சரீரத்திலே பல வியாதிகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ఒకవేళ మీ యొక్క శరీరంలో అనేక వ్యాధులు It is ఉండవచ్చును. never too late for God to touch you. ஆனால் தேவன் உங்களை தொட்டு சுகமாக்குவதற்கு அது அதிக தாமதமாகி விடவில்லை. దేవుడు మిమ్మల్ని ముట్టి స్వస్థపరచుటకు ఆలస్యము కాదు. Now faith. It is the time for you to be healed, not tomorrow. இப்பொழுது விசுவாசம். நீங்கள் சுகமாக்கப்பட வேண்டிய நேரம் இதுதான், நாளை அல்ல. ఇప్పుడే విశ్వాసము అనగా మీరు ఇప్పుడే స్వస్థపరచబడవల రేపు కాదు. Shall we all stand up now? இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். అందరము లేచి నిలబడదాము. Right now we are not going to lay hand upon you, but you must claim healing. இப்போது நாங்கள் எங்கள் கரங்களை உங்கள் மேல் வைக்கப் போகிறதில்லை. நீங்கள் தான் உங்கள் சுகத்தை உரிமை பாராட்டி கேட்க வேண்டும். మా యొక్క చేతులు మీ మీద పెట్టము గాని మీరే స్వస్థతను కోరవలెను. He wants to heal each and every one of us right now. இப்போதுதானே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் சுகமாக்க விரும்புகிறார். ఇప్పుడే మన ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు స్వస్థపరచబోచున్నాడు. All come forward as much as possible. உங்களால் முடிந்த வரைக்கும் எல்லாரும் கிட்ட நெருங்கி வாருங்கள். అందరూ దగ్గరికి రండి. You must get healed today. இன்றைக்கு நீங்கள் சுகமாக வேண்டும். ఇప్పుడే మీరు స్వస్థపరచబడవలెను. Does not glorify God. Healing glorifies God. வியாதி ஒருபோதும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறதில்லை. சுகம் தான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது. వ్యాధి దేవుని మహింపరచదు గాని స్వస్థతయే దేవుని మహింపరచును. All keep coming forward right up to the front. எல்லாரும் முன்னோக்கி நெருங்கி வாருங்கள். అందరూ ముందుకు జరిగి రండి. Hands of Jesus are outstretched towards you. இயேசுவின் ஆணிகள் கடாவப்பட்ட கரம் உங்களை நோக்கி நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. మేకులతో కొట్టబడిన ఆయన చేతులు చాపబడి ఉన్నవి. Don't pray for an easy thing. ஒரு எளிதான காரியத்துக்காக இப்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டாம். సులభమైన కార్యము కొరకు మీరు Pray అడగవద్దు. for the impossible. That will greatly glorify the name of the Lord. அசாத்தியமானவைகளுக்காக கர்த்தரை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அதுவே தேவனை அதிகமாய் மகிமைப்படுத்தும். అసాధ్యమైన కార్యము నడువుడి అదే దేవుని మహింపరచును. There is nothing too hard for our great God. நம்முடைய பெரிய தேவனால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. మన యొక్క గొప్ప దేవునికి అసాధ్యమైన కార్యము His లేదు. hands are outstretched to heal you now. உங்களை இப்போது சுகமாக்கும்படி அவருடைய கரங்கள் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుటకు ఆయన చేతులు చాపబడి ఉన్నవి. Receive the healing. சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். స్వస్థతను పొందుడి. Receive the healing. சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். స్వస్థతను పొందుడి. Receive the healing. சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். స్వస్థతను పొందుడి. Sanam dara dara sanam dara dara sikram dara sanam. Ulam dara. Hallelujah. 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 Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Uramdara, Shanamdara, Tira, Tira. Hulkira, Dara, Tira. Ikramdara, Shanamdara. Uramdara, Tira, Tikramdara, Shanamdara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name.
Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Pick it up, the rest, and I'm the Radigada. Pick up the Radigada, pick it up, the rest, and I'm the Radigada. I rebuke death. I rebuke every disease. I rebuke the power of the devil. I rebuke the power of disease. In the name of Jesus, go. Hallelujah. Be healed. Be healed now. Be healed now. Ulamdara, Silamdara. Hallelujah. 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 Oh, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. சுகமடைவேன், நான் சுகமடைவேன், இயேசுவின் தழும்புகளால். சுகமடைவேன், நான் சுகமடைவேன், இயேசுவின் தழும்புகளால். வெள்ளனடைவேன், நான் வெள்ளனடைவேன், அவர் திருவல்லமையால். வெள்ளனடைவேன், நான் வெள்ளனடைவேன், அவர் திருவல்லமையால். சுகமடைவேன், நான் சுகமடைவேன், இயேசுவின் தழும்புகளால். Hallelujah. சுகமடைவேன், நான் சுகமடைவேன், இயேசுவின் தழும்புகளால். வெள்ளனடைவேன், நான் வெள்ளனடைவேன், அவர் திருவல்லமையால். வெள்ளனடைவேன், நான் வெள்ளனடைவேன், அவர் திருவல்லமையால். வெள்ளனடைவேன், நான் வெள்ளனடைவேன், அவர் திருவல்லமையால். Hallelujah. Ulamdara, Dirapik, Uradara, Piramdara. Ulamdara, Dirapik, Piramdara. Ulamdara, Sinamdara, Rigada. Hallelujah. 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 Ulamdara, Dirapik, Piramdara, Sada. Hallelujah. 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 சுகமடைந்தேன், நான் சுகமடைந்தேன், இயேசுவின்
அடைந்தேன் நான் வெள்ளன் அடைந்தேன் அவர் திருவல்லமையால் வெள்ளன் அடைந்தேன் நான் வெள்ளன் அடைந்தேன் அவர் திருவல்லமையால் சுகமடைந்தேன் நான் சுகமடைந்தேன் இயேசுவின் தழும்புகளால் Hallelujah. Don't give up. மனம் தளர்ந்து போகாதீர்கள். ఎవరినో మీరు విడిచిపెట్టకూడదు. It is the perfect will of God to heal you now. இப்போது உங்களை சுகமாக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய பரிபூரணமான சித்தம். ఇప్పుడే మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచిన దేవుని పరిపూర్ణమైన చిత్తము. The devil cannot stop you. நீங்கள் சுகமடைவதை பிசாசு தடுத்து நிறுத்த முடியாது. சாத்தாను మిమ్మల్ని అడ్డుపరచలేడు. Receive your healing now. இப்போது உங்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Hallelujah. 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 Oh, glory to God. 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 Before we close this meeting, இந்த கூட்டத்தை நாம் முடிக்கும் முன்னதாக కూటమును ముగించుటకు ముందుగా one shall chase 1,000, two shall chase 10,000. ஒருவன் 1000 பேரை துரத்துவான், 2 பேர் 10000 பேரை துரத்துவார்கள். ఒకరు 1000 మందిని ఇద్దరు 10,000 మందిని తరుముదురు. 1 or 2 minutes more we are going to pray holding hands. Brothers, hold hands together. Sisters, hold hands together and rebuke the demon of sickness. And now we must be healed while we are holding hands and rebuking the devil. 2 நிமிடங்கள் நாம் கரம் பிடித்து ஜெபிக்க போகிறோம். சகோதரரோடு கரம் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். சகோதரிமாரோடு கரம் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு வியாதியின் வல்லமை, பிசாசின் வல்லமை நாம் அழித்து போடுவோமாக. Amen. In the name of Jesus. I rebuke the sickness. The Lord came down and healed us. For that we will praise God. கர்த்தர் நம்மத்திலே வந்து நம்மை குணமாக்கி இருக்கிறார். அப்படியே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise your God. Hallelujah. Hallelujah. All those who have been healed by the Lord today, put up the hands and praise God. இன்றைக்கு கர்த்தரால் சுகம் பெற்றவர்கள் எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Praise your God. Hallelujah. 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 Now before we close out the meeting and we will go to the dedication of that child, at least 2 or 3 of you who have been healed in this meeting, come forward and give 1 minute testimony.
நம்முடைய கூட்டத்தை முடித்து நாம் குழந்தை பிரதிஷ்டைக்கு கடந்து போகும் முன்னதாக இப்போது கர்த்தரிடத்தில் சுகம் பெற்றவர்களில் 2-3 பேராவது முன்பாக வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் பெற்ற சுகத்தை பற்றி சாட்சி சொல்லுங்கள். Quickly come and give the testimony about the healing God gave you today. வேகமாக முன்னாக கடந்து வந்து தேவன் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கொடுத்த சுகத்தை பற்றி சாட்சி சொல்லுங்கள். స్వస్థత పొందిన వారు ముందుకు వచ్చి 2-3 సాక్ష్యం చెప్పవచ్చును. முன்னால வாருங்கள், இங்க முன்னால வந்து சாட்சி. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் ஒரு 6-7 மாத காலமாக இந்த வலது கையானது எனக்கு மிகவும் ஒரு வேதனை கொடுத்து கொண்டது. என்னால் சரியாக எழுத முடியாது, எப்பொழுதும் அந்த வலி இருந்து கொண்டது. கர்த்தர் இந்த வேளையில் எனக்கு பூர்ணமான ஒரு சுகத்தை தந்தபடினா இந்த தேவனை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise the Lord. I praise God because the Lord touched me and healed me of all my sicknesses. Just this very moment there was the power of God that threw me about. I praise and thank God for His love towards me. Praise the Lord. Praise the Lord. I had a severe pain in my 2 fingers, right hand, for the past 10 days. Today Lord touched me by His Holy Spirit. I'm healed completely. I praise God for that. All others can give testimony later another day. Only these who are standing here only give testimony. மற்றவர்கள் எல்லாரும் வேறு நாளிலே சாட்சி சொல்லுங்கள். இப்போது இங்கே நிற்கிறவர்கள், முன்னாக வந்து நிற்கிறவர்கள் மாத்திரம் சொல்லுங்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் இங்கு பலவீனப்பட்டு மிகவும் ஜுரத்துடன் வந்து கடந்த 4 நாட்களாக எனக்கு மிகவும் ஜுரத்தினால் இரவு முழுவதும் கஷ்டப்படுவேன். காலையில் ஜுரம் இருக்காது, அப்படி ஆகி கஷ்டப்பட்டு நான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து கழுத்தெல்லாம் ஒரே வலி, இரவெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் இல்லை. பிசாசு என்னை ஏதோ கழுத்தை பிடிச்சி அமுக்குவது போல ஒரு பெரிய பிரமையோடு கூட இங்கே வந்து அமர்ந்திருந்தேன். கர்த்தருடைய பலத்தினால் நான் இன்று ஒப்பு கொடுத்தேன். கர்த்தாவே, பிசாசு இந்த வியாதியை கொடுத்திருக்கிறார். நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், இந்த இடத்துல நீர் என்னை சுகமாக்குவீரானால் நான் உமக்கு சாட்சியாக ஜீவிப்பேன். தெய்வீக சுகத்தில் இருக்க எனக்கு கிருபை தாரும் என்று ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் இந்த பரிபூர்ணமா இந்த கழுத்து வலியில் இருந்தும் இந்த தொண்டையெல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொண்டை வலியில் இருந்து எனக்கு பூரண சுகத்தை கொடுத்தார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். ஒரு வாரமா நானு வயிற்று பகல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டுறேன். ரொம்ப நான் துக்கத்தோட ராத்திரியும் பகலும் உறங்காம கஷ்டப்பட்டேன். இப்போது எனக்கு விசுவாசத்தோட கர்த்தர் சுகம் கொடுத்தாருன்னு சாட்சி சொல்றது சோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஸ்தோத்திரம். கடந்த 4 வாரங்களாக வந்து ஆராதனையில் உட்காரும் பொழுது பிசாசு பயங்கரமான போராட்டத்தை கொண்டு வந்து கால கை வலி பயங்கரமா சக்கரை வியாதியால் அவசரப்பட்டு கொண்டு சாப்பிட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்தேன். அப்பொழுது கர்த்தர் இன்றைக்கு பரிசுத்தவான்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட அந்த சக்கரை வியாதியை சத்து கொண்டு வந்த நிமித்தம் அந்த சாத்தானுடைய போராட்டத்திலிருந்து கர்த்தர் பரிபூர்ண விடுதலை கொடுத்து இந்த நேரத்தில் கைகால் வலியெல்லாம் நீக்கி போட்டார்.